안녕하십니까 여러분. 오늘 사회를 맡게 될 성무량이라고 합니다. 이렇게 비가 잠깐 그친 사이에 새로운 연극에 대한 호기심을 가지고 참여해 주신 온라인, 오프라인 여러분께 감사드립니다. 오늘의 행사는 한국장애인문화예술원에서 마련한 온라인 토크 시리즈의 그 첫 번째입니다. 이 토크 시리즈는 올해 10월에 론칭하게 될 무장애 예술 주간 일종의 에피타이저라고 보실 수 있습니다. 오늘의 토크는 호주 백투백 시어터를 모시고 그들이 컨템퍼러리 연극을 만드는 방식을 중심으로 이야기를 할 예정입니다. 특히 2011년에 한국에서도 공연되었던 스몰 메탈 오브젝트란 작품하고 이후에 만들어진 가네시아 대 제3제국이라는 두 작품을 예를 들어서 토론을 이어갈 예정입니다. 미리 공고한 대로 이 두 작품은 지금 풀 동영상이 어제부터 온라인에 올라가 있습니다. 아직 못 보신 분들은 내일 아침 10시까지 보실 수 있으니까 꼭 보시기 바랍니다. 그리고 오늘 행사는 1부와 2부로 나뉘어져 있습니다. 1부에서는 백투백 시어터의 예술감독 글래드윈과 피터 에커셀 교수를 모시고 이 극단의 연혁, 철학, 그리고 작품을 만드는 과정에 대한 이야기를 먼저 들을 예정입니다. 그리고 10분간의 인터미션을 가지고 2부에서는 세 분의 토론자를 모실 겁니다. 물론 플로어와 온라인으로 참가하시는 분들에게도 질문을 받는 시간이 예정되어 있습니다. 특히 온라인으로 질문을 해주신 분들 중에서 몇 분을 뽑아서 푸짐한 경품을 드릴 예정입니다. 그에 대한 자세한 정보는 유튜브에 올라가 있으니까 참고하시고 끝까지 나가지 마시기 바랍니다. 자, 그럼 오늘 토크를 시작하기 전에 이런 훌륭한 기회를 마련해 주신 한국장애인문화예술원 안중원 이사장님의 인사 말씀을 간단히 청해 듣도록 하겠습니다. 예, 성무량 교수님 고맙습니다. 저는 우리 한국의 장애문화예술 업무를 총주관하고 있는 한국장애인문화예술원의 이사장 안중원입니다. 여러분들 잘 아시는 것처럼 우리 대한민국은 5,000년이 넘는 찬란한 문화를 가지고 있는 그런 문화 강국입니다. 우리나라 문화예술은 드라마로부터 시작해서 영화 그리고 K-팝에 이르기까지 전 세계 여러분들한테 무한한 사랑을 받고 있습니다. 장애문화예술도 그와 많이 다르지는 않다고 생각을 합니다. 우리 장애문화예술인들과 정부에서는 장애문화예술의 발전에 남다른 각오와 관심을 가지고 얼마 전에 장애예술인들 활동을 지원으로 하는 그런 법령을 제정하였으며 내년에는 중증장애인들과 모든 분들이 함께 공연할 수 있는 무장애 공연장을 착공 2013년에 완공할 목표를 가지고 있습니다. 그리고 아울러서 이 다른 모든 계획으로 우리 한국장애인문화예술원은 세계의 많은 분들과 이 앞서서 여러 가지를 경험하신 세계 많은 분들과 폭넓은 교류를 추진하고 있습니다. 안타깝게도 금년에 코로나라는 비상사태를 맞아서 전 세계가 팬데믹에 빠지는 바람에 모든 오가는 것이 많은 불편하고 제한을 받고 있습니다만은 이 극복을 문화로 잘 극복할 수 있으라고 저는 생각을 합니다. 오늘 이렇게 귀한 자리에 함께 해주신 호주의 우리 피터 교수님과 그리고 호주의 예술감독이신 브루스 감독님과 그리고 미국의 피터 교수님께 대단히 감사하다는 말씀드리고 오늘 국내를 대표해서 함께 해주신 분들께도 감사를 드립니다. 아울러 지금 이 시간에 전 세계에서 유튜브를 통해서 함께 해주신 모든 분들에게도 감사를 드리고 이번 계기를 통해서 많은 분들이 장애 예술에 대해서 관심을 가지고 그 좋은 방안을 만들어내는 그런 귀한 시간이 되었으면 하는 바람입니다. 감사합니다. 예, 감사합니다, 이사장님. 자, 이제 1부 순서를 시작하겠습니다. 먼저 호주 멜번 외곽의 아주 한적한 시골에서 연결되어 있는 백투백 시어터의 예술감독
브루스 글래드윈을 소개합니다. 브루스, 좋은 아침입니다. Thank you. 그리고 뉴욕 Thank you. 한복판에 Yes. Good morning. 뉴욕 한복판에 한밤중에 지금 접속해 있는 피터 에커셀 교수를 소개합니다. 피터는 멜번 출신으로 백투백 시어터와 오랜 세월 드라마톡으로 인연을 맺어왔고요. 지금 뉴욕 시립대에서 연극을 가르치고 계십니다. 피터, 아름다운 밤입니다. 자, 그러면 지금부터 두 분이 토론 형태의 발제를 40분 정도 시작하도록 하겠습니다. Thank you. Thank you to Korea Disability Arts and Culture Centre for the opportunity to talk about back-to-back theatre. If it's of merit to have brought back-to-back theatre into being, that merit is not mine. I had no share in the company's early beginnings. I was a recently graduated theatre maker when I first saw the company perform in 1989. I'd like to start by talking about the company's early work. But before we do that, I'd like to make one preliminary remark to offer a political and social context. During the 1980s, Australia went through a process of deinstitutionalisation via a shift in government policy. Many people with intellectual disabilities were moved from institutions and placed in a community setting for the first time. It was post this transformative political and social act that Back-to-Back was formed. The company's second production, made in 1989, was called Stinking Houses and was a critique of the government institutional system and highlighted how this depersonalised system of care robbed people of human rights. Many of the original actors in Back-to-Back in the mid-80s and late 80s and the actors performing in the production Stinking Houses had themselves lived in institutions. On hearing this description, you may be inclined to think that the play to be as a way of, say, processing trauma, therapeutic art, or perhaps community art, which is an artistic activity involving professional artists collaborating with people who may not usually engage in art. But I think it's justifiable to take a very different and a far more favourable view to the agency of the actors in the work of Back-to-Back. In the late 1980s, people with intellectual disabilities in Australia did not only lack representation on stage, they lacked representation in society itself. The making of Stinking Houses orientated the artists with disabilities as experts and artistic professionals on and off stage. The actors were empowered. They were the co-writers, the set and marketing designers, as well as the co-composers of the music. Their unique experience and imagination were championed by the company. The theatrical production, Stinking Houses, was a pursuit of a model of equality that valued diversity. The company's aim was to make great art, but to do this, they sought to protect otherness as an asset. Back-to-Back valued individuals' particular gifts and recognised that if these gifts were not recognised and nurtured and seen by others, then the whole of society would suffer. This, at the time, culturally, was a very bold ambition by the company. And in a way, it was attempting to transform itself as well as its audience. The world can be made and unmade. And I like to think that theatre, by definition, is itself constructive. Yeah. Thank you, Bruce. That's a really helpful introduction to the early history of back-to-back theatre. And as you said, that is the work that the company did before you joined the company as artistic director.
And many of the principles that are part of Back to Back were developed from that time, but I think many others you've also brought to the company. And it's interesting because you talk about the roots of the company in a kind of community theatre movement. And that community theatre movement was very strong in Australia, but also in Britain, and to some extent in the United States, certainly in Canada, in the 1970s and 1980s, particularly in the 1980s, where the university that we both went to, the drama program that we both went to at different times, had a strong ethos of studying that kind of theatre and training generations of people to work in that kind of theatre. The really interesting thing for me as somebody who's not especially a specialist of disability theatre, but more a specialist of contemporary performance, is the way in which the company bridged that model of community theatre with a new kind of model, which we might call contemporary performance. And during that period of the 1980s and the 1990s, the company went from being maybe a community theatre company where its focus was very much a small group of people and to some extent having a method of operation which was about helping and assisting and working with those community members, into something that's much more ambitious aesthetically, politically, and theatrically. And through the work that your company did over that period of time, the company made it not only a transition, I would say, from contemporary theatre to contemporary performance, but it really, very importantly, changed the way we understand what is possible in so-called theatre of disabilities, or theatre made with people with disability. It very much changed the understanding of that this theatre would be complex, that it would be seen by a wide group of people, a much wider audience than perhaps would be attending a community theatre event. And so, you know, community theatre is by its nature serving a particular community. So the audience reach is not particularly wide. But in transitioning into a contemporary performance company and taking those values with you, you create different expectations for the form itself. And so now I think, largely because of Back to Back's theatre impact on theatre around the world, what we understand theatre of disability is and can be is vastly expanded from what it was. And this is partly to do with this shift from community to contemporary performance, but it's also partly to do with the I think the ethics and the politics and the imagination of your company. And this idea that you said, that you ended your first part of your talk with the idea that the theatre can be constructive. It can show us things about the world. It can show us how we can make a world in a new way. And this is an idea that, you know, theatre to some extent has always had. It's always been about imagining possible futures. But I think what's happened with the company, with the work of Back to Back, is that you've made that possibility of thinking about the future much more participatory. Many more people can now experience that vision that theatre has about imagining futures and you know, theatre by definition being constructive. So I think that's the first thing I'll say, just to point out that this company is really significant in its own terms, but in broader terms, it's also bridging this shift, I think, out of a community theatre mindset into a contemporary performance one. I think it's important for me to acknowledge that the legacy of those artists that came before me in the company and really who set a groundwork in terms of the philosophy and the approach of the company. And also
set a kind of an aesthetic that, for me as a young theatre maker, was incredibly appealing. And one of the other elements that was very appealing is the process that the company went through to create the work, and which I'd like to talk a little bit about now, which is the company really doesn't work with a playwright. The work is created through what we term a process of devising. And the actors who perform in the work are also the co-authors. So there's no single writer. And as one of our actors in the company, Sonia Turban, states, the plays come from our hearts and our minds. So one of the objectives of the company is always to be able to retain and elevate the idiosyncratic interests that the actors and their unique take on the world that they bring to the work. Often we'll start with very open creative development processes that seek to draw out the actors' perspectives and particular interests. And there's, I would say, two distinct parts to our creation of a new work. The first is a process of collecting ideas. And this will be take the form of a very extensive list that is wild in its possibility. And the second part of this dramaturgical approach is to find connection between these ideas and to edit and to expand and to refine what it is that the artists would like to say. During the script's development, this development of the script, the actors improvise, and this is our main tool of devising. They improvise dialogue, which is recorded and then transcribed. And my job is to transcribe that and then to draft the process from those transcriptions. And eventually we have a final script. Each new production is a distillation of many months of research and discussion and improvisation. Often there are questions which are raised in a previous work that we are seeking to answer in the development of a new work. The company's direction is shaped by discussion with the outside world as well. And our work is often made in response to comments from critics and audience members to previous work. I'd like to talk now about two of our works. One work which was made in 2005 called Small Metal Objects, and another work called Ganesh versus the Third Reich, made in 2011. And I'd like to, I hope to illustrate how a discourse with both the audience has often shaped our creative direction, along with an ongoing internal investigation in the themes of power. And this theme of power has run through many of our works, and in some ways our relationship with the audience is also about power. In a way, I think I've highlighted these as two separate elements, but I think ultimately they are two factors that have one in the same. It's very interesting to talk about power, because what you've also described in your devising process is a way of, in a sense, leveling the power of making theatre. Because, as you've said, the company are the authors of the piece. And that's in contrast to traditional theatre, where there's a hierarchy and an order of importance, where the director or the playwright is the most important figure. The actors are perhaps some of the star actors are more important than the lesser actors, and so on and so on and so on. So this way of devising theatre, which I think is part of this shift into contemporary performance, is not just an aesthetic trend, but it also has this very powerful way of showing a different relationship to power.
And I think it makes different works. And so the audience can participate them in differently as well, because you're inviting an audience into a conversation with a theatre company. And many people who follow the work of Back to Back have seen many of the shows. And so that's also a way in which that conversation is not just taking place between the stage and the audience for one particular show, but it's taking place over time. And I think this is very interesting too, because this company is an ensemble of actors, and it has a very strong set of creative practitioners who work with the company, yourself, your design team, your dramaturgs, guest actors participate over several shows sometimes. And so this ensemble nature of the work enables you to have this longer conversation, not only with the themes and issues that affect people with disability, and not only with the questions that the improvisations are raising, but also with the audience. And this is kind of unique, because there are not many companies in the contemporary world that have that opportunity, that have that strong ensemble, that have that ability to take an audience with them over over a decade or more of shows now. So I think that's an important aspect of what you've raised. The second aspect I'd just like to briefly introduce here is this idea of care, because in the improvisations and in the process that you've devised as a company, there's also a very strong ethic of care. Now, that's necessary because the people you work with have particular vulnerabilities. And so the artistic process has to take those into account, whether they're physical vulnerabilities or other forms of disability that are affecting people's work because it is a workplace. And so those vulnerabilities have to be built into the dramaturgical process and the artistic process. And I think when we look at the work itself, they also appear very strongly in the substance of the stories that the company tells. Time and time again, we see stories on the stage of Back to Back where there is this enormous sense of care for the other actors or for the other performers or even for the audience. There's a way in which the dramaturgical work of the company and the stories that are being told on the stage are really highlighting this importance that theatre should take care of people, that it should be careful in its concern for people, and that it should address issues in the world around power, around visibility, around equality, that require our attention, that we need to care for in a certain kind of way. So the way that the company is not just preaching at us with some kind of political slogan, but actually enacts a politics of care, I think is very powerful. Thanks, Peter. I think in some ways when I first started with the company, I had a lot of concern about placing our actors on the traditional main stages. And these stages are quite intimidating. They are weighted with a theatrical precedent and a history of what theatre should be. And so I felt like we needed to try and find, I guess, and it's a form of care, a way to liberate ourselves from this shadow of history and create a kind of safe space for the actors to perform. We created this work, Small Metal Objects, as, I guess, an exploration and an experiment to find an environment that is safe for the actors. Interesting enough, we found a space that was perhaps felt on this surface incredibly dangerous and difficult. And that space is a public space, and it was a train station. And
the play Small Metal Objects is designed to be presented and in this public space with the audience seated on a seating tribune with headphones on, and the actors are dispersed or interdispersed into the pedestrian public who are at the train station. So for the audience, when the performance starts, they're listening on their headphones and they can hear the actors' dialogue starting to take place, a conversation between two characters, Gary and Steve. But it's not clear who is talking. It could be any one of 100 people in the train station having this conversation. And slowly the actors move towards the audience and it becomes clear who these characters are. So instead of working within the frame of a theatre stage, Small Metal Objects relies on a radio frequency to create an oral architecture. So each of the four actors are radio mic'd with a very discreet microphone on the jawline, and the audience are seated in the seating tribune with headphones on, and they're listening to a very intense personal drama being played out somewhere in the crowd. And that story is a story about a drug deal that goes wrong in a public space. I'd like to play now a short excerpt of Small Metal Objects to give you some idea of the production. I cooked the roast last night. What sort? I think it was chicken. I don't look gay, but I am gay actually. Maybe I should set you up one of my mates. She's female. Hello, Gary. Gary. My name is Alan. I was given this number by a friend of mine named Darren. Steve, do we know Darren? Yeah, Darren. Continue. Yeah. I only deal with top shelf. I've started being aware of myself. Is that a good thing? I'm missing something. A feeling. A good feeling? It's a feeling that I felt, sensed, and known that I've always had. Yeah. It is my task to be a total man. Yes. I want people to see me. I want to be a full human being. Sorry, mate. Deal's off. Yeah, this is Carolyn. How you doing? Good, thanks. Is there some kind of issue here? Is this your mum? No. Carolyn's a colleague. She's a psychologist. I really need your help with this. You're not having a good time, are you? God, that's no good. And I'm having a shit of a week myself, so this hold-up's really cocking me off. All you have to do is walk to the lockers to help me out. There's no reason why both of us have to be unhappy. I'm not going. Well, you will always be unhappy, Steve, because you won't take that first step. I don't want to go.
I will seriously make it worth your while. What are you? Lonely? Yeah. You're lonely, aren't you? You don't have a sex life? I can organize someone to suck your dick. That's what you want. Isn't that what you want? It's a beautiful work. Yeah. So small metal objects has been performed in many different places, and I think I've seen it in 3 or 4 different venues now over the years, and of course, it's such an interesting work to think about in relation to the themes of power and audience that we've been talking about. Firstly, because, as you explained, Bruce, the most visible aspect of the performance is the audience, who are in a public space like a railway station or a town square, sitting in a seating bank. And most of the people who are in that space are not aware of the context of the performance, and they're walking past wondering what this seating bank is doing with all these people with the headphones on. So there's this very interesting and very playful commentary, I think, on vulnerability, because for once, the audience is vulnerable because we're the only people in the space that are visible in the first instance. So it's making also this question of visibility very prominent. So we've spoken about the company's, one of the company's aims is to create a safe space and create a political space from which artists with intellectual disability can do their work and can be professional artists and can practice their craft. And, you know, one way of thinking about that in disability terms is this question of visibility and making sure that a diverse range of people, disabled or differently abled people, are visible in society. You began by mentioning the fact that one of the shifts in Australian culture was the deinstitutionalization of people with disability, intellectual disability. Previously, they were invisible because they were inside institutions, and suddenly they were visible in everyday life. There are all sorts of challenges with that as well, and one of them is, how do people with intellectual disability earn their living? And very often in these public spaces, they have some kinds of work selling newspapers or other things. And so the audience, ironically, is turning up to a public space and seeing people with disability, and we expect to see them there. And yet we can't see the actors because they're hidden in the crowd. So there's a very playful take, I think, on the question of making the question of visibility visible in the piece. The other thing is that the public nature of the site. And here, you know, there is a concept that's developed by my colleague at the City University of New York, Bertie Ferdman, because a lot of people would describe this performance as site-specific. There was a trend to take performance out of theatres into different places, and the words that we've used are site-specific, whereas she argues that what we should use is the word off-site. And there again, she's saying that these places, when we take theatre to a place like this, we're also making a point about marginal positions. And obviously, again, we're coming back to the question of visibility. So we can learn something from this off-siteness of the piece about theatre in the margins, about audiences being in a place that is unexpected for them, and about the kind of super invisible visibility, if it's a difficult word to translate, but this question of visibility that is very prominent in the piece. Yeah, I think that's a very accurate kind of overview, Peter. And I think one of the things that we discovered when we were
making this performance is that the normal performance conventions for the actors weren't going to apply, and that the actors were required to kind of perform in a style of acting where they couldn't bring any attention to themselves. And this seemed to be the kind of complete polar opposite to what I normally would ask them to do. But their task was to move between invisibility and visibility. And I think one of the things we realized when we made the work was that there were actually two narratives going on. One was this drama that we had written, which was about two street drug dealers who are selling cocaine to executives, one a lawyer and the other one a corporate psychologist. And this drug deal goes wrong. And that was the narrative we were expecting. But the second narrative we discovered was this power dynamic between the audience and the commuting public, so the public who were moving through the train station. And our audience became both spectator and spectacle, as you describe. And that power balance would shift during the performance. At some times you would feel that the audience with the headphones had the power, and if someone walked in front of them and they all laughed, the audience laughed because the person was wearing something unusual, or then you really felt for that person in the public. But at other times, the commuting public would gather in front of the audience and even talk to the audience, saying, "What are you looking at? Are you looking at us? What's going on?" And you could really feel the audience shrink into the seats. And so the power was constantly shifting as this narrative about power was taking place in the scripted drama in front of the audience. And I think what's also interesting about the production for me, and all of this was a discovery, it was an experiment, and it wasn't until we made the work that we really started to understand what it was that we'd made, is that the work fictionalizes a real place in real time. And that is an imposition on that space. So as the director, as the facilitators of this performance, once the performance started, we did not intervene. So whatever happened, however the public in the train station wanted to react to it, we would let that happen, except obviously if someone was going to be physically threatened or hurt, or there was some safety issue, we would intervene. But the members of the public could intervene in the performance, and they often did, which would require the actors to respond to those members of the public in character. So the actors had the responsibility of maintaining the conceit which had been imposed or implanted in the public space. And for us, this was incredibly exciting as a theatrical form to discover, and also exciting to allow the audience to be voyeurs. And often we view theatre in a black box, and we're hidden in the dark, and we are watching something. And but in this situation, you could be in an audience, but to some degree, your voyeurism was going to be exposed at different points. And I found this power dynamic incredibly interesting as a director. And post this production of making a work in a train station and going back to a theatre, this relationship with the audience is something that we continue to pursue in a theatre environment or traditional theatre environment.
And I think, again, one of the things that has been an influence on us and the work we make is our direct relationship with the audience, and a fascination from our audience about our company's power dynamics, about what happens in the rehearsal room, who has control in the rehearsal room, who has the power, where do the ideas come from, whose ideas are they? And I think some of this power dynamic comes from the fact that the actors are people with disabilities. I'm a director without a disability. And these are all fantastic questions that people should be asking. But as I guess a way of exploring these issues or these questions, we thought it would be very interesting for us as a company to make a work that is a fictional autobiography of our company in the process of making a new theatrical work. And so we made in 2011 a work called Ganesh versus the Third Reich. It was a work that was actually developed over a 5-year period. It started with some very informal creative development. We spent 1 week with the actors just drawing. We had the ambition of making a work that had no dialogue. And so we just drew. One of our actors, Rita Halabarik, was obsessed with the Indian deity god Ganesh, and spent the whole week just drawing Ganesh. We were also developing the radio mics that we were using with the actors and pitch shifting their voices down an octave. And one of our actors, Sonia Turban, with her voice pitched at a very low level with lots of amplification and reverb, created a character that was like a neo-Nazi. And so we had these two subject matters of Ganesh and Nazis or Hitler. And so we Googled these two subject matters and found a number of websites that are dedicated to the idea of the Nazis appropriating the swastika, a Sanskrit symbol. And very quickly we thought that we could make a work about Ganesh traveling to Nazi Germany to reclaim the swastika. We thought this was a fantastic idea, but we felt like we had no right to tell this story. As a small theatre company in Geelong, Australia. And so we sat on the idea. It wasn't until we were presenting another work called Food Court at a festival in Europe, where someone in a Q&A after the show, a question and answer session after the show, stood up and said, I don't believe these actors made this work. I don't believe they're capable of making this work. I work with people with disabilities like this, and these people have not made this work. I think it was a series of questions about authorship and about power and control. It was an accusation of me as a director as being possibly some form of puppet master. Fortunately, one of the actors stood up and addressed this audience member, and also other audience members partook in a debate which was fundamentally about power. But it led us to this idea about let's make a work about us in the process of making a work. And so we thought, let's choose a subject which is incredibly difficult, morally and ethically fraught,
and this should be the subject of the work that we made. So it's a story about Ganesh traveling to Nazi Germany to reclaim the swastika, the Hindu symbol. And as the hero of the story embarks on this journey, a second narrative is revealed, and that is of the actors themselves beginning to feel the weight of responsibility as storytellers, and as they begin to question the ethics of cultural appropriation. And I would like to play now a short excerpt of the production Ganesh versus the Third Reich to give you some idea. It is at a most fragile time. The heinous crime was committed. The theft of the ancient Sanskrit symbol, wrenched from the gods by the Nazis, its power to be used for evil. Puna naya svastikam kimchit nash aishati. Retrieve the symbol of well-being, or your father will destroy everything. Why have you an elephant head? It is only through my favor that you saw me in my true form. I am immeasurable. We can do it. We can do this. I can do this. I can make this piece. I can make it if you know, with your permission and support. Because we're going to need to rework things. And then the public will come in and they will taste the most delicious fruit that not only satisfies them in the moment, but beyond that, beyond. So the journey continues. Do you want to play Hitler? You're trying to bring in an audience who don't know anything about Ganesh. If you mess with the Holocaust, you'll offend a lot of people. Just put your fucking fingers on my head and say bang. I cannot carry out this mission. Your faith must be carried by you alone. Recover the Sanskrit symbol. Mark should be, removed. Do you know that? Mm-hmm. He doesn't understand what is fiction and what is not. You think about it, alright? Mark's mind is probably like working like a goldfish. Do you think of yourself as having the mind of a goldfish? Mark, I don't care what some people think. You are unfit for this job. I'm just trying to get us to the point where... I'm just trying to get Mark to stay a part of us. How come you're defending him? Why can't you just let him go? Right, that line, okay? Yeah? That's a good line. How come you're defending him? Why can't you just let him go? I want that in the script, yeah? Mm-hmm. Actually, I want all of this in the script. Bang! Get on the floor, get on the fucking floor! Don't allow your feelings of weakness to destroy your goal. Dein Reich ist ein Ende. Ich will das Hakenkreuz. Gib her. Yeah, that was really great seeing those images from that work again, Bruce. That's it's such an important work, that piece of theatre. And there's a lot that people have said about it, because it is
such a significant piece in terms of the issues that it tries to address, issues of power, issues of appropriation. But one way to think about this is on the big scale, where the work is touring very widely, and at the same time there is quite a considerable debate among intellectual disability activists and academics and artists about what art should be, what it should look like, and this work, and also at the same time a work by Theatre Horror, and Jerome Bell was also touring, and these works made audiences often quite uneasy, because suddenly we have theatre companies almost behaving in a very artistically ambitious way that they shouldn't be. It was almost like this work is such a brilliant piece of theatre that I think it was disturbing to some people, because they almost thought that against their better judgment, it should not be made by people, again, responding to that initial comment that began that inspired the piece. As you explained, it's a really extraordinary piece in the way that it shows the process of a company making a work in a very humorous but also very cruel way, because of the relationship between the director and the performers, and the debates that they have about depicting this taboo figure of Hitler, and questions of not just of representation, but also going into questions of who has the right to speak about this, which of course is a question that we always address when we deal with horrors such as genocide or extreme dystopian conditions. Who has the right to speak about the plight of Indigenous people, or refugees, or people of colour, or people with intellectual disability? Now, obviously, we need to create spaces where people can create their own stories, and this is a piece that does that, but also provokes questions about the process of doing that. And I think opens up all sorts of really interesting ways of thinking about those questions. Meanwhile, there's a show being staged, and part of what makes this work so powerful is the scenes in which the actors actually create a theatrical stage to show some of the scenes from the play that they're rehearsing. And I mean, many people have commented that they are some of the most powerful, evocative theatrical images that we've seen in theatre in the last decade or the last 20 years. They are breathtakingly, extraordinarily good theatrical moments where, in a sense, all of the kind of work that the company's been doing with the style of acting that it's been evolving, and with the technical skill of the actors that they've developed, with the collaborations that you have with the design team, and with your own kind of spatialized sensibility for the company, it all comes together in these moments to create extraordinary theatre. And so we have a kind of paradox in this piece, because we have, on the one hand, a story about a company that is kind of tearing itself apart, trying to make a piece of theatre. On the other hand, we're staging we see just the most powerful theatre of the last 20 years. Thanks, Peter. That's very generous of you. And, I think tying it back to that comment from the audience member in Brussels, I look at what we made, and I think in some way we attempted to make, in response to this audience member that said, I don't believe the actors are capable of making this work, we attempted to make something that was incredibly complex and demanding that the actors perform this work in English,
there's sections in German and sections in Sanskrit that they're performing in, and it's an hour and 45 minutes of dense text, which was a kind of marathon really for our actors. And I think in some ways, and I'm kind of slightly shameful of saying this, but it's our ego that when this audience member said, I guess our collective ego of when this audience member said, I don't think these actors are capable of doing this. It's a little bit like we've gone out and said, all right, well, if you don't think we can make this, then have a look at this. We're going to show you something incredibly complex now. And I think, when I say there's a sense of shame there, but I have to acknowledge that this dialogue with our audience has been quite a critical element in the path, the creative path that we've taken. And sometimes it can just be an anecdotal reference or comment that someone has said in a foyer, and sometimes it's a part of a broader public debate. And at the moment, I think what's interesting in Australia, there's this bigger discussion that is termed disability-led, and in some ways, having an able-bodied director running a company that employs actors with intellectual disabilities does not meet that criteria. And I think the current work that we're making at Back to Back, which is just in its very early development, is really about me as the director, as a co-writer on the company's work, is to really remove myself totally from the process. And so our experiment is really about each of the actors to make their own individual work. And I think this will be a really exciting development and interesting, challenging for me to remove myself completely from the scene. And I'm really curious to see what happens. And I think the company you mentioned earlier before, Theatre Horror, who worked with Jerome Bell, recently did another project, and to the point of a similar nature, to the point where the budget for the next production, they gave that to their company of actors as a suitcase of cash, of just current, money, and said, there, go and make the show. Which I think, I'm not sure how that show went, but there's some very interesting directions, I think, in terms of disability arts and an incredibly interesting politics. 브루스 앤 피터. Yeah, 지금 we're coming to the 되게 재밌는 얘기들이 가고 있는데, 방금 말씀하신 극단 호러의 최근 작품을 제가 작년에 베를린에서 봤습니다. 그런 이제 재밌는 얘기들은 좀 이따가 이제 2부에서 이어갈 수 있습니다. 그래서 지금 1부에서 사실 한 30년간에 걸친 극단의 연역과 철학 이런 거를 한 되게 짧은 시간에 많은 그 축약을 통해서 잘 설명해 주셨는데요. 여러분들 들으시면서 궁금증과 코멘트와 또 디베이트할 거리들이 생겼을 거라고 생각합니다. 그러니까 지금부터 온라인에서 올려주셔도 되고, 그러니까 2부에서 패널리스트들이 얘기하는 걸 보시고 질문을 올리셔도 됩니다. 자, 그럼 지금부터 한 10여 분간의 휴식 시간을 갖고요. 11시 10분부터 2부에서 본격적인 토론을 이어가도록 하겠습니다. 자, 감사합니다. 2부에서 뵙겠습니다. 자, 아까 말씀드린 대로 2부에서는 세 분의 패널리스트를 모시고 다 함께, 5명이 다 함께 좀 더 풍성한 논의를 이어가도록 하겠습니다. 먼저 오늘 모신 패널분들을 소개드리도록 하겠습니다. 제 옆에 앉아 계시는 좌동엽 선생님부터 소개드리겠습니다. 그러게요. 저만큼 이름이 특이하시네요. 그런 말씀 많이 들으셨죠? 예, 좌동엽 우무량. 오늘 기분이 좋습니다. 오늘 느낌이 괜찮습니다. 예.
자, 자 선생님은 현재 장애인문화예술판이라는 극단의 대표로 계십니다. 그전에는 노들야학에서 장애운동을 오랫동안 하셨고 이후에는 이제 성북동에서 극장도 만들어서 지금 10여 년간 작품을 만들어 오고 계십니다. 그다음에 저 중간에 앉으신 김남 선생님은 국립극단과 백남준 아트센터에서 연구원을 역임하셨고 지금은 비평가이면서 드라마톡으로 활동하고 계십니다. 그리고 맨 왼쪽에 앉아 계시는 안경모 선생님은 연우무대에서 연극을 시작해서 극동대에서 연극을 가르치기도 했고 지금은 극작가 및 연출가로 활동하고 계십니다. 제가 이해한 바라 약간 사실과 다를 수도 있을 것 같아요. 자, 세 분 모두 사실은 장애인 예술이라는 화두로 최근 3년간 한국에서 활발하게 진행되고 있는 담론과 현장에 적극적으로 참여하고 계시기 때문에 오늘 토론이 더 좀 재미있고 현장감 있는 그런 토론이 될 수 있다는 생각이 듭니다. 그러면 우선 이제 1부에서 진행된 발제에 대한 소감이나 코멘트 그런 걸 이제 하면서 한번 시작을 해보겠습니다. 지금 1부에서 한 거가 이제 그 2부에서 일종의 브릿지 역할을 좀 해주셔야 되는데 어떻게 안경모 선생님 어떻게 보셨어요? 사실 선생님은 백투백 시어터의 작품을 직접 보신 적은 없으시죠? 네, 직접 보지는 못했습니다. 예. 그래서 요번에 이제 두 작품 모두 영상으로 이제 처음으로 보셨고 희곡도 꼼꼼히 읽으셨는데 어떠셨는지? 뭐 꼼꼼히 읽었다 그러면 되게 부담스러운데요. 네. 일단 뭐 백투백 시어터는 뭐 홈페이지라든지 기존의 장애인 극단들을 해외 장애인 극단들을 좀 리서치하는 과정에서 바라보는 과정에서 많이 이렇게 검색해서 볼 수 있는 기회들은 있었지만 실제 이번에 영상이라든지 텍스트, 희곡을 직접 이렇게 보고 한 경험은 처음이었던 것 같습니다. 그러니까 홈페이지를 통해서 제가 이해했던 이 백투백 시어터의 어떤 장점이라고 한다면은 상호 존중, 그래서 좀 예술적인 공동체를 지향하는 것. 근데 그게 단지 예술적인 공동체뿐만 아니라 지속 가능한 레파토리를 구축해 만들어 가기 위해서 단연간의 노력들을 해서 세계적인 명성까지 올라왔다라는 게 가장 좀 돋보이는 부분들이었던 것 같고요. 그러니까 그런 부분에서 그리고 매 작품마다 각기 다른 어떤 가치와 형식을 만들어내서 우리에게 어떤 자극점을 주는 점에서 오늘 어쨌든 두 작품 정도 소개를 좀 하고 우리 한국 관객들에게 많은 소개들을 좀 되겠지만 다른 작품 또한 사실은 좀 토론의 기회가 더 있었으면 좋겠다는 생각도 하고 있습니다. 스몰 메탈 오브젝트 같은 경우는 아까 선생님들이 그 예술감독이랑 교수님이 잘 설명을 좀 해주셨던 2011년에 서울 공연예술제에서 서울역에서 이걸 한국에서 공연을 했던 것이 있는데 그때는 저는 관람은 못했었고요. 근데 이제 그때는 아마 은밀한 거래, 아까 마약 거래라고 얘기했던 은밀한 거래가 조금 이렇게 집중되어져 있었고 자본에 대항하는 것 이런 것이 좀 많이 주목되었던 것 같은데 저는 이번에 이렇게 영상을 바라보면서 그 아까 권력에 대한 얘기도 했었지만 어찌 보면은 우리 사회에서 쉽게 관습화되지 않은 노동, 여기서는 이제 불법적인 노동, 그리고 쉽게 사회에서 통용되지 못하는 노동으로 밀려나 버린 어떤 장애인들의 모습, 저는 이런 부분들이 조금 더 많이 눈여겨져 봤었고요. 또한 이런 은밀한 거래이기 때문에 대단히 화려한 경력을 가지고 있고 사회적 지위를 누리고 있는 비장애인들이 그 장애인들의 어떤 은밀한 거래를 자기가 성사하기 위해서 만들어내기 위해서 쩔쩔매고 그래서 결국은 그걸 해결하지 못하니까 나중에는 욕설과 폭언과 비하와 이렇게까지 이어지지만 이 장애인 배우가 가지고 있는 어떤 태도는 나는 내 삶에서 선택의 주체성 선택의 주체가 되어서 된 어떤 삶의 완성을 나는 만들어낸 것 같아 라고 얘기하면서 어떤 자기 정립을 하는 과정이 대단히 인상적으로 저는 좀 보였던 것 같습니다. 그래서 그런 부분에서 어쨌든 권력에 대한 질문들하고 맞닿아 있다라는 생각을 좀 했었고 기존의 극장에서 했던 연극이 아니라 뭐 지하철이라든지 어떤 뭐 기차 역사에서 만들었던 공연이 되다 보니까 현실을 반영하는 연극이라기보다는 현실 안에 녹아있는 연극 이런 느낌으로 저는 좀 많이 인상적 깊게 봤던 것 같고요.
그 가네시아대 제3제국 같은 경우는 대단히 그 복잡한 구조를 가지고 있는 것 같은데 그럼에도 불구하고 여기 안에서는 현실과 허구, 현실과 연극 그리고 역사적 사건과 신화라는 어떤 것들을 끊임없이 경계짓고 단지 경계짓는 것뿐만 아니라 그것을 연결하려고 계속 부단히 노력을 하는 과정에서 그 이 작품이 구조가 기본적으로 만들어진다고 생각을 하는데 그 과정에서 배우와 역할의 어떤 혼돈 그리고 그 혼돈으로 인해서 장애인과 비장애인에 대한 어떤 시선과 태도가 이렇게 계속 그 논란을 만들어내는 지점이 저는 대단히 그 흥미로웠었습니다. 그 작품 중간에 보면 이제 그런 얘기들이 그 대사들이 조금 있는데 지적 장애인들 아까 우리가 알고 있는 일반적인 비장애인들의 비지적 장애인들에게 있어서는 이런 현실과 허구를 혼돈하는 것이 대단히 천재적이거나 탁월한 어떤 모습으로 관대하게 받아들여지는 반면에 지적 장애인들에게 있어서는 이런 현실과 허구를 혼돈하는 부분들이 마치 잘못되어진 것이고 위험한 것이고 그렇게 좀 비하되어지는 시선에 대한 문제 제기를 아주 날카롭게 하는 부분들이 저는 되게 인상적으로 봤던 것 같고요. 뭐 신부터 나치 그다음에 뭐 그 여기 나오는 이제 박사라고 생각하는 우생학을 이제 기준하고 있는 박사 그리고 이제 연출가에 이어지는 어떤 권력에 있어서의 어떤 흐름들이 앞서 이제 브루스나 피터 선생님이 얘기하셨던 것처럼 어떤 정상 표준 우생 이런 것에 대한 질문으로 계속 맞닿아 있다라는 생각이 들어서 그런 부분들이 되게 매력적이었었고 그 형식적으로는 그 여기 지금 비닐 커튼이라는 것들을 장치를 써서 계속 현실과 연극의 어떤 연극 만들기를 하는 작업과 그 역사적 사건과 가네시아 인도 신화라는 어떤 것들을 계속 비닐 커튼을 통해서 계속 경계짓고 다시 연결하는 그런 어떤 그 미술적 형식이 대단히 저는 탁월한 선택이지 않았는가라고 생각을 하면서 동시대 연출가로서 대단히 많은 자극과 그리고 존경을 표하는 바입니다. 예, 역시 되게 어려운 공연을 깔끔하게 명료하게 정리를 해주시는군요. 감사합니다. 그 김남사님 같은 경우는 2011년에 서울국제공연예술제 그 작품이 왔을 때 보셨잖아요. 네. 그때 봤을 때 하고 지금 이제 한 10여 년이 지나서 이번에 다시 보셨는데 어떠셨어요? 어떤 소회가 어떠셨어요? 네. 제가 이제 2011년에는 국립극단에 있었습니다. 그때 되게 이제 그리운데요. 그때는 사실 페스티벌 봄이라는 행사하고 서울국제공연예술제라는 행사가 양대산맥처럼 한국 공연예술계의 이렇게 거대한 아주 생산적인 의미에서 라이벌 관계가 있었죠. 그래가지고 좋은 공연들도 많이 왔었고 그리고 이 스몰 메탈 오브젝트라는 작품이 사실은 무슨 장애 예술 같은 타이틀을 가지고 오지 않았습니다. 그냥 컨템퍼러리 퍼포먼스로 왔어요. 예, 저는 그게 지금에 와서 생각해 보면 굉장히 중요한 문제 의식 같거든요. 우리가 어떤 작품을 이렇게 특수화 시켜놓고 그 영역 내에서 섹트 내에서 계속 유통시키고 소비하는 방식하고 좀 다른 방식이 그때는 있었는데 그때는 그게 뭔지 몰랐습니다. 사실은. 예. 뒤늦은 후회 같은 건데요. 이 작품은 사실 서울역이라는 장소에서 이루어져 가지고 아까 이제 발표 중에 사이트 스피시픽 뭐 시어터 이런 표현이 있었거든요. 장소 특정적 작업. 거기가 어디였냐면은 서울역에 가시면은 이렇게 티켓을 끊고 열차를 타러 가는 복도 공간입니다. 복도 공간 오른쪽 편에 커피를 파는 키오스크 형태의 상점들이 있죠. 상점과 상점 사이에 보면 계단이 있습니다. 왜 그렇게 설치해놨는지 모르겠는데 거기에 관람객들이 앉아서 일종의 이제 객석을 형성을 하는 것이고 이제 그 장애인 배우 둘이 나와서 굉장히 미세한 핀 마이크를 이제 착용을 하고 특별히 이렇게 발화 훈련을 받지 않은 상태 같은데 모든 소리, 호흡, 잡음이 잡힐 수 있도록 이렇게 설치가 된 상태에서 대화를 나눕니다. 서로 마주보고서. 그때 이름이
스티븐과 게리였어요. 스티븐과 게리 아직도 잊혀지지 않는데요. 두 사람이 이제 대화를 나누는데 대화보다도 두 사람의 옆 얼굴이 너무나 인상적이었습니다. 우리가 통상 생각하는 배우의 모습이 아니었던 거죠. 멀리서 이렇게 보고 있고 또 열차를 타러 가는 행인들은 끊임없이 이렇게 지나다니면서 자연스럽게 그 사람들의 행위를 하고 있기 때문에 방해하는 것처럼 돼 있지만 그 두 사람이 이렇게 나누는 대화가 자본주의에서 뭔가를 사랑을 꿈꾼다든가 또 그 반대쪽에서 스스로 가지고 있는 어떤 거를 팔려고 하는 문제를 이렇게 얘기를 하는데 지금 이제 가네샤대 제3제국에서 그 히틀러 역을 하는 그 배우가 정말 엄청난 존재감을 뽐냅니다. 아무것도 하지 않음으로써 한 명의 변호사와 또 한 명의 이제 사업가가 와서 남녀로 이제 구성이 돼 있는데 번갈아 찾아와서 그를 유혹을 합니다. 스몰 메탈 오브젝트를 내놓으라고 얼르기도 하고 달래기도 하면서 이렇게 하는데 그가 보여주는 거는 이제 어떤 동아시아의 언어로 얘기를 하면 어떤 선적인 상태죠. 굉장히 강렬하게 다이내믹하지만 그것이 안으로 여며져 있는 상태로 연기를 하는데 사실 그건 연기가 아니었어요. 그냥 장애인이기 때문에 할 수 있는 어떤 상태였습니다. 그거를 대담하게 기획을 하는 걸 보고 사실 깜짝 놀랐죠. 그 당시에는 이제 일본의 뭐 히라타 오리자 같은 사람이 로봇이 그런 역할을 할 수 있을 것이다. 로봇이 심리 상담도 하고 또 고뇌를 안으로 삼킨 각성한 사람, 깨달은 사람을 연기할 수 있을 것이다라는 게 기획이 되고 있었는데 마치 그 반대편에서 그런 연극이 이제 당도한 것처럼 보게 됐는데 오랫동안 이제 생각해야만 하는 화두처럼 작용을 해왔죠. 그러다가 이제 이번 계기에 또 다른 작품을 보게 됐는데요. 그 이야기는 이제 조금 있다가 말씀을 드리겠습니다. 원래 이제 그 얘기를 드려야 되는데 많이 길어진 것 같아서 그 다음 질문에 담아서 이야기를 하겠습니다. 네네, 역시 심플한 질문에 화려하게 대답을 해주시는 감사합니다. 그 다음에 이제 그 자동엽 선생님께서는 사실 실제 오랜 기간 한국에서 이제 장애인들하고 작품을 만들어 오고 있었기 때문에 더 좀 구체적인 질문이 있을 것 같은데 어떠세요? 네, 저도 앞에 일부 순서를 보면서 저도 이제 저는 2002년 뭐 그 전부터 했지만 그 백투백 시어터가 그때 만들어지는 과정에서 단순히 연극을 위해서 처음에 시작한 게 아니라 80년대에 이제 그 호주에서 탈시설화가 진행되면서 이제 거기서 사람에 대해 주목하고 인권에 대해서 관심을 찾으면서 연극이 시작됐던 그런 과정을 보면서 저도 사실은 1990년대 후반부터 탈시설 운동 그리고 거기에 인권 운동을 하면서 시작을 해왔었고 그러다가 이제 노들 장애인 야간학교라는 공간에서 연극이라는 계기로 이렇게 지금까지 이제 2008년에 독립해서 장애인 극단을 운영하고 있는데요. 어쨌든 지금 백투백 시어터도 뭐 사람과 인권의 관점에서 사회적인 이슈를 다루는 거에 대해서 되게 조금 존경을 표하고요. 그리고 저희가 극단에서 하는 방식처럼 저희도 이제 장애인들이 자신의 이야기나 자신들이 하고 싶은 이야기들을 공동 창작하면서 이렇게 저희는 이제 작품을 만들 거거든요. 그런 면에 있어서는 좀 비슷해서 좋았고요. 그리고 저희가 못하는 부분들 그거는 이제 아까 일부에서도 얘기했지만 관객들과의 소통을 되게 적극적으로 활용하는 부분에서는 되게 이제 부러웠고요. 또한 저희는 이제 공간을 많이 좀 제약이 많이 되는데 되게 여기 지금 백투백 시어터에서는 공간을 되게 여러 가지로 활용도 많이 하고 그런 방식을 작품에 잘 녹여내는 부분에 있어서 대단히 인상적이었습니다. 그리고 가네사대 제3제국이라는 작품을 보면
이제 저희가 이제 장애인 연극을 할 때 초반에는 되게 힘들었어요. 이제 중증 장애인분들이 저희가 많은데 무대에 나오시면 갑자기 사건 사고도 많고요. 중간에 이제 장면 전환이라 이런 거 이럴 때 깜깜하니까 의상을 갈아입거나 그럴 때는 시간이 막 이제 암전 시간이 길어지면 관객석에서 웅성웅성거리면서 이게 뭐 연극이 잘못된 건가 뭐 그런 적들이 있었는데 그러면서 저희가 고민했던 지점들은 그렇게 이제 장애인 연극이 차별화할 수 있는 게 뭔가라고 고민하면서 그냥 그런 걸 다 드러내보자. 그래서 저희는 이제 무대 자체에서 보여주지 못했지만 중간에 이제 무대 전환이라든지 아니면 이제 무대 스태프들이 나와가지고 뭐 이렇게 누워있던 중증 장애인 배우가 휠체어 탈 때 무대 스태프이 나와서 이렇게 올려주는 부분이라든지 옷을 갈아입는다든지 또 여러 가지 부분들을 이제 드러냈어요. 그러니까 이제 관객들이 오히려 더 좋아하시고 기존 연극보다는 조금 다른 부분들을 위해서 좋았다는 평도 많이 들었는데요. 그리고 저희도 이제 한때 2011년에 제가 그런 생각을 많이 했어요. 저희가 작품을 이제 엄마라는 이름이라는 작품을 이제 했었는데 무대 앞과 뒤를 한번 본 적이 있었어요. 무대 앞에서는 되게 평범한 이렇게 잔잔하게 그 연극이 흘러가는데 무대 뒤에서는 이게 아수라장이었거든요. 그 장애인 배우의 옷을 갈아입기 위해서 막 뭐 6명이 스태프들이 막 정신없이 시간이 쫓겨가면서 막 이렇게 준비하고 뭐 소품 준비하고 무대 전환 준비하고 하면서 제가 이제 무대 뒤를 이렇게 가만히 보다가 이런 거를 되게 그 영상에 영화로 만들면 되게 재밌겠다 이렇게 생각을 했던 적도 있는데 어쨌든 그걸 뭐 감히 무대에서 이렇게 어떻게 구현할까를 생각해 본 적이 없는데요. 이 가네사대 제3제국을 보니까 되게 저는 놀랍게도 그런 어떤 제작 과정 그리고 사실은 무대 뒤에 감춰져 쓰면 하는 이야기들이 과감하게 작품에서 이렇게 무대에 등장하게 되고 그런 방식들이 되게 그냥 저는 이제 막연히 두려웠었는데 되게 작품적으로 훌륭하게 이렇게 해내는 걸 보면서 되게 참 좋았다라고 생각을 들고 아까 이제 그런 걸 어떻게 이제 하게 될까라는 게 되게 궁금했었는데 일부에서 이야기해 주시더라고요. 벨기에 한 관객이 되게 이제 공격적인 질문을 하면서 이런 과정을 이렇게 생각했다고 했는데요. 저는 이제 다음에도 좀 이제 실제적으로 장애인 연극 또 장애인 어떤 그런 예술을 하면서 궁금했던 점을 이후에 또 다시 이제 질문해 드리도록 하겠습니다. 예, 일단 선생님들이 이제 이 두 작품을 보지. 근데 저는 사실 저희가 보통 이제 공연 예술을 DVD로 보면 현장성이 확 떨어지면서 아무리 잘 이렇게 만들어도 좀 뭐라 그러지? 감흥을 받기가 굉장히 힘들잖아요. 근데 요번에 제가 이걸 DVD를 스몰 메탈 오브젝트는 한번 봤었는데 이거를 보면서 그래도 감흥이 이렇게 전행해지는 게 작품이 워낙 좋아서 그런가? 안 그러면 이게 포스트 드라마라서 그런가? 라는 생각도 사실 했어요. 물론 뭐 엔티 라이브처럼 포스트 드라마가 아니어도 엄청난 그 비용과 자본을 들여서 화려한 카메라 웍을 가지고 이렇게 클라이맥스로 몰고 가는 것들도 있지만 저는 하여튼 되게 궁금하더라고요. 그러니까 이게 되게 마치 준비하지 않은 것 같은데 엄청난 사실 준비가 있었을 거잖아요. 되게 자연스러워 보이는데 엄청난 노력이 들었을 것 같은 그런 이중적인 게 되게 궁금하다. 저는 뭐 직접 작품을 만드는 사람은 아니라서 그런 되게 표피적인 질문이 관심이 좀 들긴 하더라고요. 어떻게 선생님들 뭐 어떤 식으로 이어가시겠어요? 지금 피터하고 브루스도 같이 접목되어 있는 거죠? 지금 화면에 나와 있나요? 어떻게 되죠? Yes. Yeah. We're here. 예. So you can also 피터하고 브루스도 어떻게 질문이 있으시면 혹은 코멘트를 지금 이 세 분이 말한 거 중에서 혹시 뭐 코멘트를 하거나 다시 또 질문을 되받아칠 부분이 있나요?
Bruce, I would Peter? just like Yeah? to say to Mr. Ahn and Mr. Kim and Mr. Cha, thank you for your response to the work. And it's, as an artist, it's fantastic to have your work reflected back from the eyes of others. And I know it's not necessarily easy to fully understand a theatrical work via the medium of video. But thank you for your generous and open comments. Peter, did you have any thoughts or reflections that you wanted to make? Just maybe two thoughts. Firstly, to Mr. Ahn, it's very interesting to hear about the hopes, but also the challenges that people face in different communities to making this kind of work. So Mr. Ahn is a company of theatre company of working with people with intellectual disability, and how making work in that place and that time is in some ways similar to the challenges that Back to Back have faced, and but in some ways quite different too. So it's very interesting to hear about those differences. I'm also fascinated to hear about the critical response to Back to Back's work in different places, because when you take small metal objects to a different country and a different location, the places are designed differently in different countries, and people use public space differently. And I think I'd be interested to hear how small metal objects worked in Seoul. It's very interesting for me to hear that. I would like to just maybe pick up on one comment I think Mr. Ahn made about small metal objects, and I guess one of our objectives of that work was to make a work that explored the relationship between human value and also economics. And this is very pertinent for people with disabilities, but I think our objective is really to make something that is performed and created by people with disabilities, but speaks to all. So it has a universal message. And this sense of how one's capacity to earn income or accumulate capital equates to our position and value within society. And this is something that's not just pertinent to people with disabilities, but for everyone. And I think to some degree, our characters of Gary and Steve, who are street dealers who are trying to earn small amounts of money, Gary is confronted in a kind of moral or ethical situation where his good friend Steve is having an emotional breakdown, and Gary has to either go through with the deal and make $3,000 or support his friend, and in the end he chooses to support his friend. And this, I guess, the sentiment of the objective was to create a play with a sentiment that success is not about accumulating capital, but is about a capacity to maintain and develop relationships. So thank you for your comments, and it's very reassuring to hear that some of the themes that we hope to embed in the work are reflected in your comments. So thank you. 네, 저는 사실 그때 스몰 메탈 오브젝트를 옛날에 봤을 때 되게 그게 따뜻하고 그런 메시지긴 한데 지금 가네샤하고 비교하면은 되게 다른 작품 같더라고요. 이게 한 만들어진 지 2개 사이에 한 2002년하고 2011년이니까 한 9년, 8년, 9년의 간극이 있는데 되게 많이 달라졌더라고요. 그래서 아까 안경무 선생님 잠깐 얘기했지만 작품마다
완전히 이렇게 그 방향이나 주제를 그 접근하는 방식이 다른 게 되게 놀랍다는 생각이 들었어요. 그렇기 때문에 많은 작품을 하지 않고 지금 가네시아 이후에 지금 하고 있는 작품이 애플 이츠라는 작품, 그걸 지금 투어하고 있고, 이제 아마도 또 그런 과정에서 그 이후 작품도 생각하고 있을 것 같아요. 예, 생각하고 있을 것 같은데, 그래서 저는 사실 약간 그 당시에 제가 이제 이거를 Please continue. Sorry. 예, no, it's okay. You can, 네. 근데 이제 그 당시에 제가 그걸 보면서는 아 되게 따뜻하다. 그리고 딱 끝나고 나서 사람들이 보면 관객들이 되게 웃으면서 이렇게 끝나거든요. 해피하게. 근데 가네시아는 끝났을 때 사람들 표정 보지 않았지만 되게 달랐을 것 같아요. 이게 뭐지? 이게 끝난 건가? 마크가 지금 마크라는 배우가 무대에 계속 지금 테이블 밑에 있는데 저거는 지문인가? 지금 마크가 이해를 못한 건가? 되게 당황스러울 것 같아요. 당황을 떠나서 어떻게 보면 약간 좀 잔인할 수도 있는, 저는 그렇게 느꼈거든요. 근데 바로 그 전 작품과 바로 그 다음 작품이 이렇게 다른 엔딩과 이렇게 다른 그 구조를 갖고 있다는 게 되게 저는 놀랍기도 하고, 그게 뭐 의도적인지 안 그러면 작품을 개발하는 과정에서 자연스럽게 그 멤버들하고 이렇게 넘어가게 됐는지 그런 것도 되게 궁금하더라고요. 브루스? I think the ending is very intentional. It did come through a devising process where the actors improvised that scenario of Mark being left under the table. It felt like an appropriate ending for that work. And the role of the director, the character of David, we wanted to create a character where the audience were unsure about his, I guess, moral or ethical basis. At times, you empathize with the director of going, he has a difficult task directing these actors. This is a very difficult group of people to manage in creating a production. And so at times we wanted the audience to feel for the audience, for the director. And even at the point where David, the director, is rehearsing with Scott at this moment, and in the scene they're rehearsing Scott being shot in the back of the head. So they have these two Nazi characters that they're playing, and Scott is failing to fall in an appropriate way after being shot in the back of the head. And David repeats this and repeats it and repeats this direction for him to fall. When we perform that, the audience is laughing. And the intention was, I guess, for us, for the character of David to be so likable, and that we were, as an audience, unsure about his ethics, but at that moment, feeling for him having to direct Scott and Scott failing, that it could produce a comic situation there. And to some degree, that ambiguity about, is this director trustworthy, is he not trustworthy, is something that we tried to maintain all the way through to the end of the play. Sure, we see him, savage Scott, and he yells at the other actors, they chase him around. But perhaps somewhere in the end, there is somewhere in his heart that he is a decent human being, and we wanted to take that moment right to the end. So it's not until the very last image of the show where Mark we realise that the director has abandoned Mark in the rehearsal room under the table and has left. And I think we wanted to leave it in a non-joyous situation, like there's an element of tragedy about this. And I'm not apologetic for it. I think it suits the production. And often audience members will reflect that for them is the most emotionally
poignant moment in the production is the image of Mark under the table. And it's about our responsibility, and as Peter says before, this theme about care. We're left with this question of who is caring for Mark, who is going to look after Mark. I mean, in some ways, it's the story of deinstitutionalization, because it's a good thing to deinstitutionalize. But if you're just putting people in precarious situations where they have no capacity to live their lives, and we've seen increasingly in many countries, governments take away funding support for the care of people who are vulnerable, not just people with disabilities, but other vulnerable groups in community. And, the rhetoric is, we're giving you your freedom. But in many instances, the society has not developed in ways that are conducive to enable those people to live in a way that is helpful to them. So I think it's a very poignant statement about how, if we're going to create situations in society that give people certain rights and certain freedoms, we also have to create structures that will enable people to survive and live with dignity. And this is not just about people with disability, it's about all people who find themselves in precarious situations in society. Increasingly, as one of, I think the first speaker of the panel said, this is a product of a kind of neoliberal capitalism that just throws everything up into the wind and actually leaves people in very difficult circumstances. 약간 마지막 장면은 이제 어떤 사회적인 이슈 혹은 이제 케어의 문제로 얘기를 해주셨는데, 저는 이제 그것도 한 축이긴 한데, 이제 연극적인 어떤 툴로서 그 마지막에 지문이 그렇게 되어 있더라고요. 그러니까 마크가 혼자 거기 이렇게 제법 약간 좀 있는다. 바로 이렇게 또 암전이 되는 것도 아니고 끝인지 아닌지. 그래서 이제 좀 한 몇 분쯤 있다가 배우들이 커튼콜을 하고 들어오면 첫 번째 커튼콜에서는 마크가 또 움직이지 않아요. 계속 가방을 싸고 있거든요. 이제 떠날 준비를 하고 있는 거죠. 근데 두 번째쯤에서 이제 커튼콜에 같이 하면서 약간 관객으로서 안도를 느끼게 하는, 그래서 그게 일종의 어떤 그 포스트 드라마적인 어떤 장치인지 아주 의도적인 이제 그런 면에서 저는 궁금하게 왔어요. 다른 선생님들 혹시 그 부분 궁금하지 않으셨어요? 네, 전혀 다르게 받아들일 수 있을 것 같아요. 마크가 그 탁자 밑에 있는 거를 버려진 상태로 볼 수도 있는데, 그는 그냥 그 자신으로 그냥 유유자적하는 걸로 보일 수 있거든요, 사실은. 그러니까 양가적이죠. 하나로 이렇게 결정적이지는 않은 것 같아요. 그리고 백투백 시어터가 이제 어제 리허설에서 좀 얘기를 했는데, 굉장히 브레이트적인 연극적 장치를 많이 사용을 하죠. 처음에 이제 가넷이라는 인도 신화하고 그다음에 이 나치 신화, 일종의 그 내부에서 신화적인 프로젝트가 작동을 했기 때문에 두 개의 신화가 서로 충돌하기도 하고 뭔가 새로운 이제 진행을 하고 있는데, 그랬을 때 그 만자라고 하는, 산스크리트어 만자라고 하는 거를 되찾아오려고 하는, 환원시키려고 하는 기획을 하면서 여행을 하죠. 그 여행을 하기 위해서 어떤 연극을 만들 것인가 계속 토론하고 대화하는 내용이거든요. 사실 대부분의 이 시간이, 러닝타임의 대부분이 그런 시간이거든요. 그래서 이 비장애인 연출자가 끊임없이 이제 말을 합니다. 말하는 주체로서 말을 잘하죠. 되게 똑똑하고 또 옳은 이야기를 합니다. 근데 그게 사실 전부가 아닐 수 있다는 걸 계속 암시하게 됩니다. 그 비장애인 배우들이, 그들은 말을 잘 못합니다. 그러니까 몸으로 장애인 배우들이 말이라기보다는 어떤 그 신체의 현존, 신체 자체로 얘기를 하는데, 마지막에 마크의 신체가 그게 이렇게 아무렇지도 않게 가장 바닥으로 내려오라. 역시 이제
비장애인 연출가가 하는 이야기거든요. 근데 대부분 그걸 못합니다. 비장애인 연출가가 그 디렉션을 따라하지 못해요. 따라하지 못하지만 마지막 순간에는 그게 저절로 일어나는 것처럼 기적처럼 그렇게도 받아들일 수가 있다는 게 저는 되게 재미있게 느껴졌거든요. 그래서 이거를 한쪽 방향의 해석으로만 이렇게 몰아갈 필요는 없을 것 같아요. 어쩌면은 비장애인 연극에 익숙한 그 관습적인 시선으로 이걸 이렇게 보다 보면은 너무 이게 좀 잔인하거나 슬픈 엔딩이 아닌가 이렇게 받아들일 수도 있는데요. 그건 마찬가지로 스몰 메탈 오브젝트에서도 같은 현상이 있습니다. 그들은 그들대로 가만히 있는데 그거를 어떻게 볼 것인가 좀 관점의 이동이 좀 필요한 것 같습니다. 하여튼 그 부분을 조금 코멘트. 네, 저는 개인적으로 불쌍하다는 게 아니라 되게 관객으로서 보통 이제 그걸 다 보고 나면 마지막에 내가 알던 게 아니네, 혹은 내가 생각하고 다르네, 이렇게 약간 좀 정리를 하고 일어나잖아요. 안 그러면 되게 좋았어, 안 그러면 근데 저 부분 이런데 정리가 안 되는 거예요. 근데 방금 김남쌤이 말씀하신 것처럼 스몰 메탈 오브젝트에서도 스티브라는 그 사람이 관객을 보고 이렇게 서 있거든요. 그 기차의 한 복판에서 관객을 째려보지는 않는데 관객 쪽을 향해서 가만히 있고 나는 여기서 이 자리에서 절대 움직이지 않을 거야라고 서 있는 게 굉장히 중요하고, 여기서는 가네시에서는 마크가 맨 처음부터 너는 이해도 못하잖아, 너 무슨 역할 할래, 막 이렇게 막 의미 없이 가다가 마지막 순간에 그 어떤 행동을 함으로써 되게 큰 질문을 던지고 있는 것 같고요. 저는 그 질문이 아까 우리 브루스 예술감독이 고심한 엔딩이라고 얘기했던 것처럼 이 작품 안에서는 스캇이라는 인물이 끊임없이 이 배우들에게 이 역할은 우리가 재현할 수 없어, 그러니까 재현 불가능에 대한 문제 제기를 계속 얘기를 하는 거죠. 그래서 현실과 연극적 허구와의 경계를 계속해서 문제 제기를 하고 있는 상황들이고, 그 경계에서 가장 혼돈스러운 마크를 계속 그 지적들을 해나가고 있는 지점들인데, 엔딩이 결국은 그 연극과 허구에 대한 그 경계들 안에서 놀고 있는 마크에 대한 엔딩으로 맺어졌기 때문에 어찌 보면은 그 전체 작품에서 쭉 관통하고 있는 연극과 허구에 대한 관통의 가장 그 정점에서 마크를 지금 위치했다라는 생각이 들어서 아마 클라이맥스 엔딩이라는 거죠. 예, 저는 빠른 그렇게, 시기의 클라이맥스 예, 엔딩. 저는 그런 부분에서 브루스의 선택이 대단히 탁월했다, 또는 어쨌든 이 백투백 시어터의 그 엔딩 선택은 정말 탁월한 선택이었다는 생각들을 하고 있습니다. 네, 저는 이제 조금 반성하게 되는 게요. 저도 장애인 연극을 하다 보니까 사실은 이제 백투백 시어터 아까 전에 배우의 연기의 불확실성이라는 얘기를 해주셨는데, 사실은 저희도 초반에는 이제 어쨌든 되게 재현 연극이 아니라 되게 다양한 연극을 시도 많이 했지만, 최근에는 저희가 사실은 짜여진 연극을 많이 하거든요. 그러면 가만 보면 우리 배우들도 장애 유형과 다양성에 따라 다르긴 하지만 이렇게 불확실성이 너무 많은 거예요. 나오는 타이밍도 그렇고 대사 타이밍, 이게 되게 그럼 오랫동안 훈련하면 되지 않겠냐라고 할 수도 있겠지만 그게 쉬운 부분이 아니에요. 아무리 연습을 한다고 하더라도 또 공연 때는 또 다른 타이밍에 이렇게 발생하는 사건들이 많기 때문에 그러면 이제 이런 불확실성을 최대한 줄이고, 어쨌든 연극다운 연극을 하는 게 조금 이렇게 작품성을 돋보이는 게 아니라는 고민을 했던 지금 그런 고민이 있거든요. 그래서 그런 반성이 있는 거예요. 그리고 이런 고민을 왜 드는 부분이냐면, 현재 한국에 있는 장애인 극단들도 많이 고민을 할 거예요. 장애인 그럼 연극, 장애인 예술이라는 게 이렇게 명명된 지도 되게 이제 짧은 시기인데, 근 예술과 그 연극이 역사에 보면 아주 미미할 수도 있어요. 근데 그러면 이제 장애예술, 장애연극이 이제 그럼 비장애인 중심의 그런 연극과 예술 막 쫓아가는, 어느 만큼 쫓아가는 거에 길이 있냐, 아니면 그건 아닌 것 같다, 그러면 다른 장애예술, 장애인 연극 방식들이 있는 것 같은데 그런 걸 추구해야 된다, 막 고민은 많이 하지만 그게 뭔지는 잘 안 보여요. 근데 이제 어쨌든 지금 백투백 시어터의 지금 이런 어떤 연기 방식과 제작 방식이 하나의 어떤 힌트와 그런 거를 줄 수 있다고 생각하고, 그리고 저도 이제 고민되는 부분을 덧붙여서 얘기하면
이게 제가 초반에 그런 걸 많이 했어요. 초반에 저희가 장애인 연극을 막 했을 때 너무 우리가 생각하지 않은 반응들이 관객들한테 나오는 거예요. 그러니까 우리는 아무렇게도 준비 안 한, 예를 들어서 이제 조금 이렇게 분위기를 가볍게 하기 위해서 이제 한국에서는 중증장애인 분들이 이제 술을 빨대로 마시거든요. 소주를 이제 병에 따라서 빨대로 마셔요. 그러니까 그건 한국에서도 그냥 그 호주에서도 그런 술 먹는 문화가 있을 수는 있는데 뭐 캔으로 마시거나 이제 병으로 마실 수도 있지만 중증 장애인들은 그런 구조가 안 돼서 빨대로 먹는 모습이 되게 단순할 수 있는데 그런 거에 되게 인상을 받았다. 그러면서 고민되는 부분이 뭐냐면 이 사회에서 비장애인 중심의 사회에서는 비장애인의 일상 자체는 평범한 일상 자체는 뭔가 연극이라든지 드라마틱한 요소가 없는 거예요. 하지만 되게 중증 장애인의 삶에 있어서는 평범한 일상이 오히려 사건이 되고 드라마적인 요소가 되고 그리고 우리 한 배우가 사랑을 표현하는데 비장애인 연극이나 이런 데 중심에서는 되게 아름다운 노래를 부른다든지 뭐 아름다운 몸짓, 뭐 상품, 뭐 선물 뭐 그런 것들이 예상되지만 그러니까 이제 우리가 어떤 무대에서 그 휠체어 탄 장애인 배우 한 분이 어떤 그런 사랑을 표현할 때 이제 한 발로 되게 천천히 이제 다가서는 모습이 다른 어떤 뭐 노래나 그런 것들보다도 다른 어떤 감흥을 보여주는 것들에 대해서 장애인 연극이나 연기가 나을 방향들이 어쨌든 좀 오히려 더 기존에 정형화된 것보다 오히려 더 다양하고 또 그것은 제가 이제 다시금 되돌아본다면 오히려 불확실성들이 무대에 많이 올려졌을 때 관객들은 오히려 그런 것들을 더 좋아하지 않을까. 근데 그건 좀 쉽지는 않은 것 같아요. 어쨌든 그러면 그 수준이 좀 낮다 보면 어쨌든 관객들은 이게 뭔가 연습이 안 된 것 같고 준비가 안 된 것 같고 잘 못하는 것 같고라는 어떤 두려움이 여전히 상존해 있거든요. 근데 어쨌든 백투백 시어터의 어쨌든 그런 어떤 불확실성을 무대에서 표출하는데 되게 이제 어쨌든 작품하고 끊임없이 관객들하고 소통하면서 이렇게 만들어가는 것들에 대해서 장애 연극이라고 했을 때 장애 예술이라고 했을 때 어떤 방향이라든지 아니면 뭐 어쨌든 이제 고민했던 지점들에 대해서 이야기해 줄 부분들이 없는지 좀 의견 듣고 싶거든요. 좀 생뚱맞긴 한데 더불어서 그러니까 조금 더 이제 덧붙여서 얘기하자면요. 제가 2012년도에 이제 한국의 변방연극제라는 연극제가 있는데 거기에 이제 공상이네라는 작품을 한 적이 있어요. 근데 이제 거기 연출했던 분이 류세요라고 일본의 연출가입니다. 퍼포먼스기도 하고 당사자가 직접 장애인이에요. 근데 이제 저게 나중에 뭐 저는 참석하지 않았지만 이제 토론회를 나중에 진행할 때 본인이 장애인 예술인이라는 걸 되게 싫어해요. 나는 예술가다. 그리고 우리가 했던 공연들이 장애 연극, 장애 예술이라는 게 되게 좀 싫어하더라고요. 우린 그냥 예술을 한 거고 연극을 한 건데 왜 그렇게 장애 예술, 장애 연극, 뭐 내가 뭐 이제 장애인 배우 이렇게 명명되어지냐라고 막 이렇게 했던 게 있었는데 그러면서 고민이 되는 거예요. 어쨌든 저는 이제 여전히 장애 연극, 장애 예술의 관점이 필요하다고 보고 있습니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 예술이라든지 연극 파트에서 저는 모두를 위한 연극, 누구나 가능한 연극은 그런 많은 전제가 됐다고 생각해요. 그런 소수자들이라든지 거기 장벽에 진입할 수 없는 사람들에게는 여전히 소외되어지고 그 증거가 지금 현재 있다고 생각을 하거든요. 기존에 만약 그게 열려져 있었다면 기존에 되게 이제 유명한 장애인 연극 배우라든지 중에서 장애인이 나오거나 뭐 그런 것들이 있어야 되는데 그렇게 없었잖아요. 근데 그런 면점에서 어떤 다시 돌아와서 어쨌든 그러니까 저희가 공연했을 때 지금 백투백 시어터의 작품도 그렇고 그거를 장애예술, 장애 연극의 한 작품으로서 뭐 그렇게 생각을 하고 작품을 했는지 그리고 아니면 그냥 우리는 그 연극 작품, 예술 작품을 한 것이다. 그게 물론 장애 예술, 장애 연극도 될 수도 있지만 어떤 저희가 이제
그 2012년 공연했을 때 그 장애인 연출가가 자기는 장애인 배우나 연출가 아니라고 부정했던 이런 어떤 상존하는 문제에 대해서 어떤 견해나 생각을 갖고 있는지 궁금해서 같이 여쭤보고 싶습니다. From my perspective, our objective is to make the best art that we can possibly make, and then it's really up to others to create the categories in which we fit into. I'd say that when I first started with the company, I wanted to work with the company because they had a reputation for making fantastic art and for the processes of how they make art. My interest is in co-authored and devised theatre practice, and Back to Back is one of the last companies in Australia that's working with a full-time ensemble with those processes in place and is well known for it and supported to make that work. And I felt like I wanted to come and work with the company to extend my experience as a theatre maker. And I feel like incredibly fortunate that I've been in that situation to do that. Often our work, we've pursued presenting it in contexts that are not disability arts festivals. A lot of that has to do with the fact that we pay our actors above award wages. We need to seek out presenting that work with festivals that will pay us a fee that allows us then to pay our actors at a wage. And so there's a question of economics in terms of where we end up being presented and the context that we're in. But my personal interest is in contemporary theatre practice. It's not in disability arts. And it's a fraught question. Some of our actors in our ensemble are very politicised and they are very strong self-advocates and they talk about disability a lot. Other actors in our company don't recognise that they have a disability. They have no interest in talking about disability. And so it's a kind of fragmented and fraught discussion. But I would say the universal thing is that all of the actors have a strong appreciation of theatre, of making theatre, of wanting to engage with audiences, and wanting to go on a collective journey of making theatre. And so that's what we focus on. 네, 그러니까 그 뭔가를 나누고 뭐 이름을 붙이고 하는 것도 어느 시기에는 필요할 수 있지만 어쨌든 지금 백투백 시어터가 80년대 이후에 지금 관심을 갖고 있는 거는 같이 좋은 공연을 함께 만들어 간다라는 거라는 거죠. 그래서 뭐 근데 그 와중에 누구는 좀 더 장애라는 이슈에 관심이 있을 것이고 누구는 뭐 아예 없을 수도 있다. 그래서 오늘 사실 토크 시리즈나 앞으로 하게 될 그 무장애 예술 주간도 큰 이슈가 두 개입니다. 장애라는 거 하고 컨템퍼러리라는 거 하고 그 두 개가 어떻게 만날지 안 만날지는 잘 모르겠지만 한번 그걸 고민해 보자라는 장이거든요. 그러니까 지금 장애인 문화예술원이 그 2016년에 시작한 이후로 여러 가지 이제 메인 주요 사업들을 지원 사업들을 하고 있고 그리고 최근 한 2, 3년간 이제 이런 프로젝트들 단기성 프로젝트를 해왔는데요. 그 지향점은 크게는 이제 그 지금 우리가 고민하고 있는 우리가 고민할 때 빠질 수 없는 그 키워드가 몇 가지 있는데 이게 장애라는 거, 예술이라는 거. 그러면 컨템퍼러리 우리가 지금 동시대에 살고 있으니까 컨템퍼러리 예술이라는 거 어떤 것인가에 대한 거를 계속 왔다 갔다 하면서 어떤 사람은 좀 더 이쪽으로 관심이 있을 것이고 어떤 사람은 좀 다른 쪽으로 관심이 있을 건데 이제 그걸 가지고 얘기를 해보자고 이제 이 장을 만든 거거든요. 지금 이게 뭐 그 장애학도 아니고 장애학에 대한 것도 아니고 장애 인권사에 대한 것도 아니고 예술을 하는 곳인데 지금 살고 있는 사람들 한국 혹은 외국에서 장애를 가진 사실 또 장애 외에 다른 소수 이슈도 되게 많잖아요. 지금 장애, 뭐 여성, 뭐 이민자 여러 가지 소수 이슈가 있는데 그 중에 이제 저희는 장애라는 이슈가
이슈를 가지고 고민을 해 나가는 거죠. 작품을 만들 때, 또 작품을 유통할 때. 그래서 사실 제가 이제 이 백투백의 스몰 메탈 오브젝트를 처음 본 거는 약간 창피하지만 사실 마켓에서였거든요. 우리가 보통 자본주의 내에 이제 작품을 상품으로 보고 사고 팔잖아요. 그래서 제가 그걸 사러 간 거예요. 물론 제가 뭐 그 당시에 살 능력은 없었지만, 그래서 그 마켓에, 근데 마켓에는 어떤 작품이 나옵니까? 제일 좋은 작품이, 제일 좋은 상품이 나오는 거죠. 팔릴 만한. 그래서 이 작품을 제가 본 거예요. 근데 그때 봤을 때 저도 그렇고, 저는 그때 못 봤어요. 늦어서 아침 7시여서 잠자느라고 못 봤어요. 근데 다 다른 동료들이 너무너무 좋은 작품이 있다는 거예요. 그래서 뭐 얘기는 잘 안 하더라고요. 왜냐하면 되게 설명하기 힘드니까, 내러티브가 딱 있지 않으니까. 그렇게 해서 이 작품을 알게 되고 이 극단을 알게 된 거지. 그래서 저는 사실 요번에 다시 이 작품을 볼 때까지 이 스몰 메탈이 장애인 연극이라고 생각을 해본 적은 없어요. 다른 선생님은 어떻게 보셨어요? 그러니까 2011년도 이제 보고 이번 계기에 이제 보게 됐는데요. 어제 이제 리허설에 그런 얘기를 하셨어요. 브레이트 연극의 장치를 많이 사용을 한다. 근데 가네샤대 제3제국. 근데 기본적인 질문이 있죠. 제목이 가네시 vs the Third Reich 이렇게 돼 있어요. 그러니까 가네시라는 남성형으로 돼 있는데 한국에서는 누구나 가네샤라는 여성형으로 받아들이고 있습니다. 되게 신기하죠. 어떻게 그렇게 문화적으로 번역되는지 알 수가 없어요. 그러니까 신화라고 하는 이 감각이, 모티프가 이 연극에 들어가 있는데 거기에 브레이트적인 연극을 하기 위해서 들어가 있거든요. 그러면 좀 따져볼 문제가 있는 거죠. 신화라는 게 뭐냐? 여러 정의가 있는데 신화는 기본적으로는 신을 통해서 젠더의 문제를 건드린다라는 정의가 있더라고요. 데이비드 리밍이라는 교수가 내린 정의인데 굉장히 훌륭합니다. 이거를 좀 생각을 해보면 가네시는 남성 신이죠. 또 나치의 신화도 극도로 남성적인 그 신화적인 체계를 가지고 있어요. 그래서 여행을 합니다. 인도에서 이렇게 쭉 여행을 하는데 가네시라는 신의 이름도 잊혀졌고 그가 누군지 아무도 알 수가 없어요. 하지만 이제 거기 본질적인 거를 찾아서 여행을 가죠. 근데 거기 여성은 없다라는 사실입니다. 그러면 여기 부재 중인 어떤 신화, 여신 신화는 어디서 찾을 수 있는가를 생각하다가 백투백의 그 연역을 뒤져보니까 작품이 있더라고요. Lady eats apple. 여성이 사과를 먹는다. 이게 신화적인 느낌이 있거든요. 그래서 새로운 이야기가 다른 어디서 이루어지고 있겠구나라는 게 저의 첫 번째 질문입니다. 어떤 이야기를 하고 있는지. 그리고 이제 다시 돌아와서 두 번째 질문은 브레이트의 연극적인 장치를 좀 어렵게 말씀드릴게요. 여기 글을 써놨는데 철학자 프레드릭 제임슨이라고 북미의 가장 중요한 철학자입니다. 프레드릭 제임슨이 브레이트와 메소드라는 책에서 정리를 합니다. 우리 안경모 선생님도 굉장히 정리를 잘 하시는데요. 그분 나름 정리를 하셨어요. 첫 번째는 뭐냐면 Transposition to the Third Man입니다. 네. 제3자, 이 연극 또 당사자 하고 상관없는 사람으로 신체적인 관점에 치환이 일어난다고. 두 번째는 뭐냐면 Transposition to the Past, 과거로 시간적인 치환이 일어난다고, 교환이 일어난다고. 세 번째는 뭐냐면은 무대 전체를 speaking, stage, direction, out loud. 예, 영어 진짜 형편없죠. 제가 시끄러운 바깥으로 무대를 이렇게 터놓고 이야기하기. 이 세 가지가 묘하게 브레이트적인 장치로 제임슨이 얘기하는데 백투백 시어터에 너무나 훌륭하게 녹아들어 있어요. 그래서 브레이트 연극적인 장치는 한국에서도 많이 이루어지고 있거든요. 실제로. 그게 새로운 게 아닙니다. 아까 이제 좌동엽 연출가가 얘기하신 것처럼 그런 일이 그냥 여러 선택지 중에 하나로 돼 있어요. 그렇게 할 수 있습니다. 할 수 있는데 백투백 시어터가 지금 여기서 하고 있는 거는
너무 신기할 정도로 신화를 다루는 방식으로 얘기를 터놓고 이야기를 할 수가 있는 거죠. 시간적으로 과거로 이동을 하고 그 다음에 뭡니까? 관점적으로 제3자적인 이야기를 할 수 있도록. 저는 이게 어떻게 해서 그래서 이거는 저는 철저하게 제가 드라마투르기로 여기 앉아 있지만 드라마투르기의 연극이다. 이거는 이야기를 터놓고 할 수 있는 연극이다라고 생각할 수밖에 없어요. 즉 뭐냐면은 아까 마크 들어 누가 얘기를 하거든. 마크는 지적 장애인이고 그의 지능은 금붕어에 가깝다 이렇게 얘기를 하니까 마크가 굉장히 기분 나쁘겠구나. 근데 마크는 쉽게 인정하거든요. 자기가 금붕어라고. 그 순간 금붕어라는 다른 동물 대기가 일어납니다. 마크한테는. 그걸 부정하거나 분노하지 않고. 분노는 누가 하냐면은 연출가가 분노하죠. 그럼 굉장히 이성적이기 때문에 비이성적인 광기를 가지고 폭발합니다. 이성의 언어를 가지고 있기 때문에. 이성의 언어를 가지고 있지 않다라고 생각하는 자는 굉장히 다이내믹한 내면을 가지고서 고요한 상태에 이르게 되고 굉장히 역설적인 장치를 브레이트 연극이 수행할 수 있구나. 그 잠재력을 가지고 있구나. 공부를 하는 거죠. 예, 저는 근데 그게 드라마투르기로서 어떻게 가능했는가라는 질문을 조금 더 재차할 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 저의 첫 번째 질문은 신화는 젠더의 문제를 건드리는데 백투백 시어터는 어떻게 그거를 해결하는가 또 어떻게 앞으로 할 것인가 그것이고요. 두 번째는 브레이트적인 장치를 어쩌면은 브레이트 너머로 또는 브레이트를 재해석함으로써 하고 있는데 좀 더 구체적인 미시적으로 어떻게 하는지 이야기를 듣고 싶네요. Peter, do you want to? I'll start. Maybe I'll yeah. start with the second question because it's a very interesting question, I think. And we are getting, I think it's a complicated question. Firstly, mythology is very important to Brecht because he's thinking a lot about myth as a foundational knowledge system in Western culture. And part of his critique in his work is the way in which culture itself has developed, particularly because he's writing his plays in the time of the rise of fascism in Germany. And mythology is being used in a very inappropriate way to support the foundations of Nazi Germany. He's looking to develop different kinds of mythologies. He's also somebody who is very concerned about the history of theatre, and of course myth is very important to theatre going back to the Greeks. So already he's trying to deal with two issues. On the one hand, the issue of mythology as a kind of tragic form in Western drama. Secondly, he's trying to criticize the misuse of mythology in the context of the rising power of the Nazis. And thirdly, he's wanting to, his system of the epic theatre teaches us always the idea, as my colleague said, of this kind of ability to step outside of oneself. He wants us to be able to look at the stage and to look at the misuse of the myth to identify, if you like, the systems of power that at work and to make decisions as a community about how to build a better world. So in other words, this is another way of saying, Bruce said in his introduction, where he talked about theatre is by definition a construction. For Brecht, it's a construction that is inviting us to think about a better world, to think about how we can make something better. And he has plays called learning plays, which are really about the need for new kinds of myth, new kinds of mythologies. Now, there's a complicated argument in Frederick Jameson's Brechtian method because, of course, Frederick Jameson is writing 50 years after Brecht, and in a sense writing back to Brecht about the situation of Brecht now, or not now, but the book was written some
15 years ago. But Frederick Jameson is the preeminent critic of postmodernism. And one of his fascinations is the genius of Brecht and the structure that Brecht gives us for not just for theatre, but as a way of seeing the world, as a model of literary analysis and of political analysis. So that's a very important aspect of what Jameson does. He wants us to think about, he uses theatre sometimes, but he mainly writes about other things like novels or things in everyday life or paintings, not because he's particularly interested in art, but because he uses them to create questions about our lives, about our everyday world. And one of the provocations that he gives us is the fact that 50 years after Brecht's radical dramaturgy appeared, Brecht's dramaturgy is now everywhere. So, of course, it's very present in the work of back-to-back theatre, but we can also see it in the ways in which contemporary television is made, or even some forms of advertising, which is an anathema to Brecht's original idea of the epic theatre, uses this distancing effect. So Jameson is saying that the Brechtian method is giving us a set of new questions that are not only reminding us of this historical circumstances of Brecht trying to think up a way that theatre can help us understand the world differently and think about the need to build a different world to the one that's happening then. But it's become more complicated because those techniques are now so available for us to use in so many different situations. And at the risk of making this answer a little bit longer, I think my colleague's question also reflects on the question earlier about the debate between disability theatre and contemporary theatre. And because on the one hand we have disability theatre, which is seen in perhaps in Brechtian terms to be very focused on the question of disability at the cost of the art. On the other hand, we have contemporary theatre, which is perhaps less specifically interested in the rights of particular communities. Now, what back-to-back teaches us is that we can actually have both of those questions in the one show. And there are a lot of debates now about, you know, theatre that is political versus theatre that is entertaining, because audiences don't like a kind of old Brechtian theatre where we're just being told the world is bad, you need to, you need to punish yourself because the world is bad. That's kind of boring theatre. On the other hand, we do want theatre to be about something. We do want to be challenged. We do want to be provoked. We do want to see and have the possibility of imagining new worlds. And so what back-to-back does, I think, is take these aspects from Brecht and turn it into this challenge, this provoking us to think about, you know, theatre as a constructive world. And Brecht gives us that possibility, but he also has been interpreted by some people as a way where we can no longer contemplate that possibility. 네. I'm losing my train of thought here. Yeah. I've tried to make a link Yeah. between Brechtian method and, Yeah. but the two arguments are related because ultimately they're about what is the purpose of theatre. 예, 결국에는 그 연극의 목적이 무엇인가로 귀결된다고 이제 되게 지금 되게 복잡하고도 되게 이론적인 또 철학적인 배경이 같이 물려 있는 지금 많은 얘기를 해주셨는데 그게 이제 결국엔 저희들이 앞으로 뭐 그게 답이 있는 건 아닌 것 같고요. 작품 속에서도 그렇고 지금 저희가 고민하는 축에서도 무슨 하나로 가다 이건 아닌 것 같고요. 아까 지금 그걸 자꾸 도전한다 그런 이슈들을 얽혀 있는 도전 이슈들을 도전한다는 게 중요하다는 생각이 이제 하나 들고요. 나머지 이제 뭐 프레드릭 제임슨의 포스트 모더니즘에 대한 비판과
포스트 브레이티안 그 드라마터지 이제 거기서 제가 약간 길을 잃었어요. 너무 복잡하기도 하고 너무 생각할 게 많아서 약간 길을 잊어버렸는데 사실 김남 쌤이 아까 신화에 대해서 얘기한 거는 어떻게 보면 그 신화의 젠더성에 대해서 얘기를 한 거거든요. 그러니까 이제 신화에 대한 얘기가 특히 서양 사회 서양에서 신화는 뭐 동양도 그렇지만 그 문명의 근간에 있기 때문에 작품을 할 때도 그 신화가 이제 들어왔고 가네시에서 근데 가네쉬라고 되어 있는데 사실 저희들은 번역을 하면서 가네샤라 한 거예요. 한국말로. 그래서 저희끼리 좀 약간 우왕좌왕했어요. 이거 뭐가 맞냐. 그래서 백과사전 막 뒤졌는데 두 개 다 써도 무방하다. 근데 이렇게 나오더라고요. 근데 그래서 이제 요 그 희곡에서는 히 가네쉬 이렇게 나오거든요. 근데 거기 또 보면 시바라는 여왕, 우리 보통 시바의 여왕이라고 알고 있잖아요. 근데 여기 희곡에는 쉬바라고도 나오더라고요. 그래서 그 신화 자체가 그 양가적인 젠더가 없는 건데 그 지금 서양에서 혹은 그 백인 남성 중심의 담론에서 남성으로 쓰고 있지 않은가. 그래서 이 작품을 만들 때 그런 거에 대한 어떤 논의도 좀 있었는지, 그래서 의도적으로 남성적으로 끌어 썼는지 이제 그런 얘기를 잠깐 하신 것 같아요. 근데 브루스가 잠깐 거기에 대한 답을 할 수 있을까요? 안 그럼 그거는 그 작업하는 과정에서 나오지 않은 질문이었을까요? Sure. Well, I think what we became aware of when we started researching this story, this fantasy that we'd created, is that there were many representations of Ganesha, and that have shifted culturally in different representations in different countries and throughout time. And we were aware that it would be perhaps whatever choice that we made would be potentially contentious. And but in the end, and some of the feedback that we've had in terms of the work, or the questions we've had, is why are there no women in the work? And I would like to just point out that there were 5 women that are co-devisers of the work. And in the end, there was a decision that, for various reasons, in regard to our program, that we would make this work with 5 men only. But the co-authors, there are 5 women as well as the co-authors. Why we made Ganesha a male figure is I really don't have a defining answer for you. It's just where it landed. It's just like what it became, and perhaps because of the choice that we had of the actors who would be playing this show, that it did, you know, I have to acknowledge that it is a very kind of male-centric work, and perhaps more than anything else, it's a response to the previous work which we made, which was called Food Court, that had a very feminine and a larger female cast, and all of the major characters within that work are female, and dealing with a kind of internal realm that is very feminine. 네, 지금 말씀하신 거 들어보면 이 작품 하나하나를 볼 때는 그런 어떤 게 빠져 있는 것 같지만 작품이 다 연결이 되기 때문에 다 같이 보면은 또 다른 어떤 모자이크처럼 다른 그 색깔들이 보인다라고 말씀하셨는데요. 지금 이제 그 한 요 시점쯤에서 이제 온라인에 질문이 좀 많이 올라왔어요. 그래서 온라인에 올라온 질문을 좀 한 2개 정도 저희가 지금 고민하는 거랑 좀 비슷한 질문들이에요. 그걸 읽어보고 그 다음에 여기 계신 분들한테도 질문을 받는 걸로 한번 진행해 보겠습니다. 물론 그 중간에 선생님들 코멘트 하셔도 됩니다. 지금 온라인에서 그러게요. 되게 훌륭한 질문들을 많이 했는데, 하나는 스몰 메탈 오브젝트 할 때 이제 공공 장소에서 진행되다 보니까 행인들이 이제 뭐 말도 걸고 뭐 그러잖아요. 보통 이제 호기심에서 지금 뭐 하고 있는 거예요. 뭐
뭐 이렇게도 하고 그러는데 그 정도면 괜찮은데 만약에 이제 좀 뭐 위험하거나 그랬을 경우에 이 배우들을 보호하는 방식이 미리 리허설을 하는지 안 그러면 뭐 혹시 할 때 진짜로 그게 스텝이 개입한 경우도 있었는지 이제 그런 걸 궁금하다고 여태현 선생님이 올리셨습니다. Well, the actors know the material extremely well. They know the script extremely well. They also can hear each other through an in-ear foldback in their ear. So they can, even if they're in a lot of distance from each other, they know what is going on with the other actors. They can also hear the musical score that the audience is hearing. As I said before, we don't mediate the performance, we don't interrupt the performance. And so some of the experiences that we've had when we premiered the work in Melbourne at the Flinders Street train station, it was presented during what's called the racing season in Melbourne, which is a month-long period of horse racing, where a lot of people go to the horse races and spend the whole day drinking and wear, you know, very, I don't know, good clothes like, you know, high heels and short skirts and suits and hats and so we would perform this show and people would come off the train, not just one or two, but hundreds of people who are very intoxicated and holding their shoes because they can't walk in their stilettos anymore. And they would come across this audience of 200 people, all with headphones focused in one very serious direction. And they saw that as an opportunity to perform. And some of them would stand and rant at the audience. Other people would, we had people undressing to the point where they were totally naked. We would have other audience, other public members who would come each day and begin to identify who the performers were and understand the concept of the show and then insert themselves as another character into the performance. And so they would go and talk to the actors. Or other times we would just have someone asking the actor for directions or which platform a certain train was on. So for the actors, they had to constantly keep, I guess, a sense of structure of where they were in the play, and also improvise and interact with the audience. One of the actors who's playing the lawyer in the production, Jim, had quite a complicated task because he had a profile from television. So people would come up to him and recognize him and say, "Aren't you the guy from that comedy show?" And he said, no, he would improvise a response, something along the lines of, "No, I look a lot like that guy. I receive that information all the time from people." So there was, I guess, a kind of outer reference to what was going on in the performance, in that the audience and the actors, the audience would see the effort that the actors would go to maintain this conceit, this kind of structure of maintaining the performance. It's one of the kind of absolutely delightful elements of the production. And one of the things for us as a company in continuing to perform this that keeps the performance alive. And for me as a director, I feel there's always this tension as a director between control and chaos. As a director, you want to control what is happening on stage, but if you control everything, then it has no life and it has no breath. And so having commuting public interacting with the show, or even just walking past, it's like a director's dream to have 1,000 extras on stage cutting through the space. And
to have some of them to interact more with the audience is an absolute delight, and that's why I would never feel like I would want to control that. It's the kind of gift in the performance. And you have to remember, for the audience watching this, they are watching it with this very high fidelity sound delivery. And so anyone that would try to interrupt the performance would have to work incredibly hard to overcome this very high quality sound delivery of having the actors very present in this stereo mix in your ear. 네, 되게 재밌네요. 사실 제가 지금 방금 브루스가 한 얘기 들으면서 모든 걸 컨트롤하려고 그러면 그 안에서 숨이 쉬어지지 않고 오히려 생명성을 잃어버린다. 되게 어떤 상황에 되게 맞는 것 같아요. 제가 오늘 사회를 오랜만에 하다 보니까 이제 시간을 너무 지게 타이트하게 하려다 보니까 결국에는 이 아까 그 일부에서 약간 그 눈이 반짝반짝하면서 이렇게 살아오는 포인트들이 있었는데 제가 그걸 약간 죽여버린 것 같아요. 그래서 되게 지금 작품을 안 만들어 보니까 이런 거에 대한 어떤 융통성이 없구나 이런 걸 느끼고 있습니다. 지금 온라인에 질문들이 계속 올라오는데 저희 토론자들이 하는 것보다 더 심오하고 더 재미있는 질문들이 너무 많이 올라오고 있어요. 보통 이제 이런 그 온라인 토크 하면 그냥 뭐 소리가 작다, 뭐 이렇게 길게 얘기하냐, 뭐 이런 코멘트가 주로거든요. 근데 오늘 경품이 있어서 그런지 정말 질문들이 주옥 같은 질문들이 계속 올라오고 있어요. 그래서 이걸 다 답할 수는 없을 것 같고 그 중에 몇 개를 이제 좀 그 반복되는 질문이나 그런 거는 뽑아서 추후에 이 감독들한테 다시 질문을 받아서 저희가 적절한 곳에 올려드리도록 하겠습니다. 양해 바랍니다. 그걸 다 하면 3부가 있어야 될 것 같아요. 그래서 지금 현장에 또 와 계신 분들이 또 계시기 때문에 여기서 또 한두 개 좀 받아보는 게 어떤가 싶은데 지금 진짜 이런 코로나 상황에서 마스크 끼고 지금 비도 오는 지금 안 오나요? 하여튼 그 목요일 날 아침부터 이렇게 나와주신 분들이 계신데 다 마스크 끼셨어요, 그죠? 저희만 안 끼고 약간 걱정되네. 어떻게 지금 많은 얘기들이 지금 단어는 다 던져졌어요. 그래서 그 단어들 중에 조금 더 관심이 가는 거 혹은 지금까지 또 던져지지 않은 단어 중에 이런 걸 한번 내가 야심차게 던져보고 싶다 뭐 그런 분 계실까요? 다 마스크를 하고 있어서 다 눈을 피하기가 되게 쉽네요, 그죠? 마스크를 다 벗겨야 되는데 그럴 수는 없고 네, 선생님 질문. 네. 저는 그냥 뭐 작품에 대해서는 좀 잘 모르는 것 같고 그냥 질문을 드리고 싶었던 게 지금 공연의 흐름이 저 스스로는 약간 이제 과정 중심으로 조금 결과 중심에서 과정 중심으로 이행하고 있고 이것이 탈권력적으로 가고 있고 권력을 내려놓거나 이제 권력을 어떻게 보면 약간은 내려놓는 과정으로도 보이는데 아까도 계속 권력 구조에 대한 말씀을 발제자분들이 하셨고 그런데 이제 연극을 진행하시면서 어떻게 보면은 그 권력 구조에 대한 끊임없는 성찰을 하는 과정들을 보이시는데 어떤 부분에서는 이게 비장애 중심적으로 흘러갈 수밖에 없는 지점들이 분명히 있는 것 같아요. 아까 전에 온라인 질문에서 나왔던 첫 번째 질문의 경우도 의도는 그 질문자의 의도는 분명히 안정성을 염두에 둔 질문이었다. 통제력이 아니라 안정성을 염두에 둔 질문이었다고 생각이 드는데 불안정한 구조를 시험하면서 어떤 장애인들을 드러나도록 가시화하면서 그 안정성까지도 보장하는 어떤 역할을 수행하지 않음으로 해서 되게 어떻게 보면 좋은 결과를 얻기도 했지만 그것이 만약에 사태를 불러일으켰더라면의 어떤 부분들이 존재하고 그래서 이 상황을 그 밖에서도 연출한 연출자로서 상황을 이끌어가고 있다라고 생각이 들거든요. 아까 전에 저도 거리에서 퍼포먼스를 한 적이 있는데 어떤 한 참여자가
자신에게 지나가는 남성이 위해를 가할까봐 너무 무서웠다, 공포스러웠다라고 자기 보고를 하는 걸 듣고 제가 그런 부분에서는 이 퍼포먼스를 진행하기 위해서 굉장히 배려가 부족했다라는 생각이 들었던 지점도 있고, 근데 이 극단을 운영하시면서, 현장성에서 극단을 운영하시면서 저도 지금 장애인 배우들하고 작업을 하면서 굉장히 고민 지점인 게, 어떨 때는 내가 돌봄 노동을 하는 돌봄 노동자로서 철저하게 스텝으로서 이 현장에 개입해야 될 때가 있고, 그런데 이 돌봄이 역으로 장애인들에게 어떤 구조감을 주지 못하고 이것이 통제나 폭력으로 변하는 순간이 매우 약간 공포스럽거나 우려스럽고, 어떨 때는 또 동료 배우로서의 역할도 하다가 내가 어떤 부분에선 지식을 가진, 이 공연 연출이나 공연에 대한 지식을 가진 권위자 혹은 권력자로서의 역할을 수행하면서 굉장히 다양한 페르소나를 수행할 때에 내적인 갈등 지점이 분명히 있으실 것 같아요. 그거에 대한 인간적인 고뇌를 너무 듣고 싶고, 그거에 대해서 좀 도움을 받고 싶은 그런 마음이 있습니다. 네. 예, 지금 질문해 주신 선생님은 연극을 만드시고 계신 거죠? 연출을 작업하시는 거죠? 지금 연출 작업하고 있지 않고 저는 오히려 안무 쪽에 좀 하고 있고, 지금 장애인 문화예술판에서 일하고 있는 직원 상근자입니다. 직원입니까? 네. 그 역시 자료를 많이 읽은 질문이었어요. 그래서 크게 두 가지 질문하셨는데, 하나는 이제 그 불확실성에 대한 거, 그거는 온라인에서 질문해 준 김서희님의 질문하고도 비슷하기 때문에 제가 잠깐 한번 읽으면서 다시 첫 번째 불확실성에 대한 얘기를 하겠습니다. 질문을 드리겠습니다. 그러니까 그 배우들이 본인의 역할, 김서희님의 질문은 브루스 글라드웬 예술감독님께서 관객이 공연에 참여했을 때 배우들은 본인의 역할에 맞추어 연극성을 유지하며 유연한 반응을 하셨다고 한 게 인상 깊었습니다. 혹시 이러한 상황을 대비해서 연습 과정에서 케이스를 미리 예상하고 케이스별로 리액션을 어떻게 할지 이야기를 나누나요? 혹은 그러한 상황을 어떻게 대비하셨을까요? 그러니까 약간 다른 불확실성이긴 한데, 그 불확실성을 또 리허설을 하잖아요, 공연을 만들기 위해서. 그러니까 불확실성이면 완전히 오픈돼 있어야 되는데, 그걸 어떻게 보면은 이미 연습을 하고 일종의 대사를 외우는 거잖아요. 그러니까 그 불확실성과 확실성 그 사이의 경계를 어느 정도 컨트롤하는지에 대한 그 얘기일 것 같고요. 두 번째는 좀 더 이제 그 인간적인 고민인 것 같아요. 그러니까 가네시에서는 그 디렉터로 나오는 데이빗의 모습이기도 한데, 그게 아마 자전적인 얘기이기 때문에 브루스 자신의 모습도 투영됐을 것 같아요. 그러니까 배우들하고 일할 때 그 돌봄이라는 그 이슈가 있을 때 돌볼 수밖에 없잖아요. 돌보고 싶고. 근데 그랬을 때 또 한순간 아까 데이빗이 그 공연 속에서 폭발한 것처럼 폭발하는 순간도 있을 것 같은데, 그런 거에 대해서 개인적인 좀 소외, 그러니까 두 가지를 지금 질문하신 것 같아요. 네. Sure. I'll just one important fact that I forgot to mention about small metal objects and the actors' ability to be able to hear each other in an in-ear fold back in their ear, and as well as the composition, is that as a director, I can talk to them in the performance. So I'm positioned at the back of the seating bank behind the audience, and I have a microphone, and I can offer them direction during the performance. So if there was an occurrence where we had to, for the actors' safety, or there was some issue and we had to stop the performance, I could ask them to not go into the next section of dialogue. I could ask them to move. Sometimes, as a director, I give them direction to acknowledge other people within the space. For instance, in one performance in Melbourne, we had a disabled man in a wheelchair selling chupa chups, like lollipops. And he was unaware that it was a performance. He was attempting to sell chupa chups to the audience. And so he had a very strong presence during the
the show, but the actors were unaware that this was occurring. It seemed important for me, for this man's, I guess, sense of being and his humanity, that somehow he was included in the performance, even if it was in the curtain call at the end, that the actors should acknowledge him. And so towards the end of the show, where the actors come to meet in front of the audience and to take a bow, I asked them to include him in the bow. These are kind of like small moments of, I guess, what you would describe as kind of live directing. So in some ways, it's maybe every director's wish to have that level of control. But I think it creates an umbrella of safety for the actors. But as I say, we've never really had to intervene. Different locations in different cities, what you become aware of is there's a kind of, some cities are much more polite. Other cities, people are more prepared to interact and intervene. In Sydney, we performed at Circular Quay, which is near the Opera House. It has a lot of tourists, so as soon as you put an audience on a seating bank in that area, it attracts people to come and gather around. There's also a culture there for busking and street performance. So as soon as our audience would enter the tribune and sit down, we would, every performance, pretty much have a busker come and set up in front of the seating bank and start performing. And some of them performed throughout the whole show, thinking that the audience were there watching them, whereas in fact the performance was taking place behind the busker in the crowd. And this, as I said before, the sound supported that. I think it's important that the location and the environment has a sense of care, that this theatre production shouldn't determine how the space is. It shouldn't be a huge impact on the space. How people move through the space should be as natural as possible. And if buskers are there and they can earn some extra cash by performing in front of our audience, I think they should. And it makes for a very kind of dynamic performance for us. It's only an asset. I can't remember, Claire, your second part of the question. Yeah, it was about 두 번째 질문은 작품을 할 때 어쩔 수 없이 돌봄자의 역할을 하게 되는 순간이 있을 것 같은데, 이게 이제 가네시에서는 데이빗의 모습으로 드러나기도 했는데, 그럴 때 어떤 갈등의 순간이나 내가 지금 어떤 예술가로서 같이 작업을 하고 있는 건지, 돌봄자의 역할을 하고 있는 건지, 그리고 어느 선까지 또 그걸 내가 인내해야 되는 건지라는 그런 갈등의 순간들이 있었는지 좀 약간 개인적인 소회를 묻는 질문이었습니다. Yes, I think as the company's grown, we've changed. So when I first started with the company, it was just me and the actors and a producer. And a lot of the issues around care and support that happened in the rehearsal room or on tour were dealt by me. And also guest actors, actors without disabilities that would be a part of the show would also share that responsibility on tour. And it really got to a point where we really felt for the actors with disabilities in the company and for their sense of dignity that, and their professionalism, to respect their professionalism, that we shouldn't be providing that care. And from that point, we decided that there should be a support worker that, when we tour, that supports those actors, so that their interaction with the non-disabled actors and the other creative personnel is purely professional, and that issues around personal care or intimate
care would be taking care of others by a professional carer as a support worker. And that's not to say that when we go on tour that there's some sense of separation or siloing. We all care for each other and we're incredibly close. And all members of the touring party have a responsibility, a duty of care to each other. But we also recognise that the actors have a kind of professional life as an actor and a personal life, and they don't always want me as a director intervening in their personal life. And all of this is by negotiation with each individual. So our conversation with each actor before we go on tour is, what support do you need? Who would you like that support to come from? How can we best manage to support you to be a professional artist? And we take our cues and our guides from the actors in terms of what their needs are. 예, 아까 질문은 사실은 공연을 만드는 과정에서 이제 그 디렉터이면서 케어 역할을 해야 되는 거에 대한 질문이 주로였는데, 지금 이제 선생님은 투어할 때 사실 그 이제 상황에 따라 다르다. 사람마다 어떤 사람은 뭐 장애인이든 비장애인이든 자기의 프라이버시는 별로 간섭받지 않고 싶은 배우가 있는 반면, 어떤 사람은 더 내면한 케어를 원할 때는 그 케어를 해주시는 직업적인 그 활동가, 뭐라 그러죠? 활동가라고 그러나요? 자원활동가, 혹은 한국에서는 안 그러면 그 케어에 그 숙련된 전문가를 하기도 한다, 이제 이런 말씀하셨고요. 그러게 약간 질문에서는 벗어났는데 다른 질문들이 너무 많아요. 하나만 더 할게요. 온라인에서 괜찮습니다. That's okay. 그 이분 영어로 질문해 주셨어요. 아이디가 핸디파크. 2개 질문했는데 하나만 제가 읽을게요. 아까 그 브루스가 말할 때인가요? 피트가 말할 때 이제 이 스몰 메탈 오브젝트를 사이트 스페시픽 공연으로 보통 보는데 그게 아니라 오프 스페시픽으로도 보는 견해가 있다. 그러니까 피터가 말한 것 같은데, 그죠? 그러니까 장소 특정적인 공연이 아니라 오프 스페시픽, 뭐라 그럴까요? 장소 특정을 벗어난, 혹은 오프 사이트라고 아까 그러셨죠? 예. 오프 사이트라고 했는데 그거에 대한 견해를 좀 더 듣고 싶다. 그래서 이분은 그게 이제 정치적으로 그 2개 중에 어느 쪽을 더 지지하시냐 이렇게 물었는데, 이게 맞는 질문인지는 저는 잘 모르겠어요. 그래서 요거에 대한 얘기를 조금 더 해주시면 좋을 것 같아요. 사이트 스페시픽하고 오프 사이트 스몰 메탈 오브젝트의 경우에 그걸 이제 보통 저도 그걸 이제 장소 특정적이라고 이제 사람들이 막 유행을 막 2005년도쯤에 유행하기 시작했잖아요. 그래서 마켓에 가면 다 사이트 스페시픽 공연만 하고, 오히려 프로스님에 앉아서 공연 좀 보고 싶은데 미션 주고 막 또 다녀야 되고 끌고 다니는 관객을, 그런 공연 진짜 많았잖아요. 근데 지금 아까 말씀하신 오프사이트라는 공연에 대한 그 개념 잠깐 설명해 주시고 조금 논의를 해주시면 좋을 것 같아요. Yeah, I can certainly do that. So, of course, site-specific performance is a term that is very well understood and well accepted by theatre makers and by critics and by scholars and art historians. So, I don't think we should necessarily stop using the term. People understand what it means. In my discussion, I was just simply using a different term that has been introduced into the conversation by a theatre maker and scholar named Bertie Ferdman, who works in New York at my university. And she published a book called Off-Site, O-F-F-S-I-T-E. And in that book, she was arguing that we should think a little bit more about using the term off-site, because it points to the it points to the fact that when site-specific performance began, there was a political intention of taking theatre out of the the elaborate theatre venues and taking theatre into many different contexts, into streets or into public squares and so on. And that
part of this was a trend that was about making theatre more accessible, and part of it was to change the experience of theatre. In other words, to make the theatre more diverse. And so perhaps we can also use the word off-site in the way that it's used by Professor Ferdman, because it very much stresses this idea of performance events that are off-site are also in the margins, are also drawing attention to questions of visibility, questions of diversity, and so on. So I'm not criticizing the use of the term site-specific. I was just simply saying that it would be valuable to bring that concept of off-site into the conversation about a show like Small Metal Objects, because the ideas associated with it fit very well, I think, with the themes and issues that were raised in that performance. 네, 감사합니다. 예, 저는 이제 축구에서 옵사이드는 들었는데 옵사이트 오늘 제가 처음 이렇게 책이 있는 거군요. 그러니까 조금 그 다양성. No, not offside. 예. Sorry, off-site. Yeah, I know. Yeah. 농담했어요. Offside, 예, 예. 농담 안 하다 처음 하니까 죄송합니다. 예. 그래서 어떻게 보면 다양성, 뭐 어떤 소수에 대한 to make terrible jokes because nobody, of course, in football, offside is very difficult to spot sometimes. So, so we could think also about the theatre creating these moments of ambiguity. 예, 그래서 그 오프사이트라는 개념을 갖고 들어왔을 때는 더 어떤 그 소수자의 그 목소리에 귀를 기울일 수 있는, 혹은 거기에 더 하이라이트를 줄 수 있는 그런 가능성이 더 늘어난다고 해서 조금 더 다양하게 이해를 하시는 것 같아요. 자, 그러면 혹시 지금 시간이 거의 1시가 다 돼가는데, It gives us the concept of the marginal, on the edge. 네, yes, sure. 자, 하나만 더 듣고 그러면 마치도록 하겠습니다. 예, 선생님 질문. 선생님 잠깐만 소개, 작품 만드시는 분인가요? 저는 아니고 저는 관계 입장입니다. 그 우리나라에도 상당히 저런 공연이 많이 있는데요. 그럼 지금 선생님께서 만드신 곡은 그건 어떤 사람이 보는지, 얼마나 많은 사람이 보는지, 그리고 이게 그 무료 공연인지 아니면 뭐 돈을 내고 보는지, 가장 중요한 것은 얼마나 많은 관객을 모이는 공연을 하는지. 지금 특별히 두 작품은 안 그러면 이 극단의 보통의 작품들이 보통의 이 극단도 마찬가지고 아까 그 우리가 봤던 공연도 마찬가지입니다. 그 약간 사회적이 있고 장애인이 나온다고 해서 저 공연이 좀 너무 한쪽으로 좀 치우치니까 그 다양한 계층의 관객이 오지 않고 뭐 초대 손님들이 많이 오거든요. 그러니까 이럴 경우 거기도 그런지. 지금 한국에서 이제 장애인 연극이나 사육적으로 하면은 보통은 이제 오게 되고, 무료 공연이고 장애인들만 주로 보는데 주로 보게 되는데 그쪽에서는 이제 이 극단뿐만 아니라 보통 이제 호주에서 그렇죠. 장애인 극단들이 작품을 했을 때는 얼마나 많은 관객들이 오는지, 얼마나 많은 사람들이 오는지, 그리고 유료 공연인지 대부분. 무료인지. 아마 이제 브루스가 그 호주의 얘기를 잠깐 해줄 수 있을까요? 호주의 다른 장애인 극단들하고는 교류가 있을 거 아니에요, 그죠? 어떤가요? 한 예를 들면 멜번에는 몇 개 정도의 활발하게 활동하고 있는 장애인 극단이라고 부를 수 있는 게 있을까요? 그리고 그 공연들이 얼마나 자주 올라갑니까? 그리고 그 공연은 주로 우리가 흔히 말하는 메인 베뉴에서 하나요? 아까 말했던 커뮤니티 시어터에서 주로 하고 있나요? 지금 이제 그 탈시설화 운동이 일어난 지 80년대부터니까 거의 한 30년 정도 지난 시점에서 얼마나 많이 지형이 크게 변했는지, 뭐 자세히는 지금 시간상 많이 할 수 없겠지만 대략의 그 큰 그림을 좀 얘기해 주시면 한국 상황하고 비교해 볼 수 있어서 도움이 될 것 같다는 질문이십니다. Sure. So
these works, Small Metal Objects and Ganesh, premiered both at the Melbourne International Festival, and they would have done, I think Small Metal Objects performed 9 shows in a week for 3 weeks, so 27 shows, and Ganesh was performed for 2 weeks. It was to a paying audience that would be, patrons of an international festival. And since then, both works have done each maybe 40 seasons around the world. So the work has toured extensively through Europe and North America, to some degree in Asia and in Australia. And our objective is to try and invest in a long development time to make the work, to try and make a high quality piece of work that then can exist in repertoire. So we have about 5 shows in repertoire that if a festival would like the work and we haven't presented it for 2 or 3 years, then we can return it easily. And so in a way, our body of work is constantly available. And our objective is to try and tour that work and as much as possible. And we are presented in festivals like Kunsten Festival in Brussels or the Vienna Festival, Under the Radar in New York, Sydney, Melbourne festivals, Amsterdam Festival. So the kind of general arts, performing arts festival circuit throughout Europe and North America. 네, 감사합니다. 근데 지금 호주에 그런 장애인 극단이라고 불릴 수 있는 단체가 또 있을까요? 안 그러면 대부분은 아직도 커뮤니티 시어터 베이스로 활동을 하고 있나요? 멜번 같은 경우에 예를 들면? I think there's varying different approaches. So some work in a what I would term like a professional context where the actors are being remunerated as professional artists, and others that are working more in a context where it's voluntary. There would be 4 to 5 substantial organisations working at different levels, I guess. But throughout Australia, through, I guess, a history of community arts practice, there's numerous organisations working with ensembles of artists with disabilities in dance and theatre. 네, 호주 전체를 털어서는 무용, 연극 장르 통해서 되게 다양한 그 레벨과 크기로 활동을 하고 있다고 합니다. 자, 그럼 혹시 그 마지막으로 선생님들 중에 혹시 마지막 코멘트를 짤막하게 한 분씩 할까요? 아니면 한 사람이 대표적으로 하시겠어요? 네. 네, 그러면 2분 다 짤막하게 해주세요. 네, 아까 저는 아까 그 장애 연극이냐 아니냐 좀 물어봤던 것 같은데요. 실제로 백투백 시어터가 장애인 극단이냐 아니냐는 전 중요할 수도 있지만 중요하지 않다고 할 수도 있고, 저는 이제 그런 관점이 궁금해서 질문했던 거고요. 저는 다 공존할 수 있다고 생각합니다. 그리고 그렇게 다양한 극단들이 존재한다고 생각하고요. 또 오히려 아마 한국에도 이제 그런 브레이트적인 어떤 그러니까 그런 되게 이제 실험 연극들이 많이 하고 있지만, 제가 어쨌든 이 백투백 시어터에서 봤던 것들은 이제 그 한국에서는 그런 많은 극단들이 그래 장애인 배우 어쩌면 이렇게 불확실한 배우들을 쓰지를 않아요. 대부분 오히려 비장애인들이 장애인 배우 연기하는 녀석들이 너무 많습니다. 그러면 이제 연기 잘했다고 막 이렇게 해주고, 오히려 이제 장애인 배우를 원하면 좀 확실성이 강한 어느 정도 되게 연기력 있는 배우를 쓰거나, 아니면 완전히 불확실한 배우, 불확실성 강한 아예 그 연기를 하지 않은 배우를 그냥 사람을 쓰거나, 오히려 이제 백투백 시어터에서 좋았던 것은 그 확실하지도 않고 불확실하지도 않고 되게 이제 훈련을 많이 한 배우긴 하지만 어떤 그런 상황에
어쨌든 자연스럽게 대차고 연기하면서 그런 것들이 하나의 작품하는 거에 되게 시사를 했고요. 그래서 다시 정리하자면 어쨌든 백투백 시어터가 했던 작품들은 극단이 원튼 원치 않든 저는 제가 느끼기에 뭐 다른 장애인 극단들은 모르겠지만 장애 예술이나 장애 연극에 시사하는 바는 되게 크다고 생각을 하고 있고, 그리고 하나의 모델이 될 수도 있는 것 같습니다. 그런 거에 대해서는 뭐 열려 있어서 사람마다 생각이 다를 수도 있겠지만 저는 그런 점에 있어서 오늘 좀 잘 얘기하는 자리가 되었고, 저희 장애인극단도 하나의 어떤 저희가 성장하는데 밑거름이 될 거라고 생각을 합니다. 네, 안경모 선생님. 뭐 저는 정리 멘트라기보다도 오늘 토론이 조금 더 많은 질문들을 온라인에서 또는 플로어에서 이런 것들을 좀 나눌 수 있었으면 좋았겠는데, 그런 시간들이 또 다시 한번 더 주어졌으면 좋겠다라는 바람들이 좀 있고요. 어쩌보면 오늘의 보통의 이음에서 이런 행사들을 하면은 이 플로어에 대단히 많은 분들이 관심들을 가지시고 이제 오게 되고 뭐 이렇게 하게 될 텐데, 실제 이제 코로나라는 상황, 여러 가지 여건으로 인해서 그런 것들이 일어날 수 없는 지금 상황입니다. 호주도 마찬가지일 거라는 생각들을 좀 하고 있고요. 저는 좀 어쩌보면 연극하는 입장에서 코로나 상황으로 인해서 연극이라는 것들, 직접 관객들을 만나야만 되고, 그렇게 그것이 본질이었던 연극에 대한 어떤 미학적 질문들이 사실은 연극 하시는 분들에게서는 많이 와 닿을 거라는 생각을 하고 있어요. 더불어서 특히나 이 코로나라는 바이러스의 특성으로 인해서 장애 배우들 또는 장애 활동가분들이 사회적 활동을 하기에는 사실은 많은 안전장치가 요구되어지는 상황일 것 같아서, 그런 부분에서 지금 백투백 시어터에서는 이런 어떤 미학적인 고민들과 운영적인 어떤 고민들을 어떻게 해가고 계신지, 뭐 작품 하나하나에 대한 질문들은 더 많이 남아 있기는 하지만 조금 그런 것에 대한 질문에 대한 어떤 고민들을 좀 같이 동시대로서 나누었으면 좋겠다는 바람에서 브루스 선생님에게 좀 여쭤보고 싶습니다. 네. Is that in respect to the current pandemic? Is that how I'm reading the question? Yes. Yeah. Well, I'm struck by the fact that we're living at the moment in what is socially isolated situation, and for many people with disabilities, they are always living in a socially isolated situation. And I think it's very important the arts and for arts organisations to be as open and fluid with their opportunities for people with disabilities to engage. I'm aware of many independent artists in Australia who are artists with disabilities who are in an isolated situation now, and I'm constantly talking to them when I can, and to, I guess, in any way that we can as an organisation to assist them, and that's to continue in their practice as artists, and also just in their general well-being. I think it's important that we care for each other. I'm not sure. It's incredibly confronting to be a theatre maker and not to be in the position of performing, not to be in an audience, with an audience, and not to see theatre. And it's challenging as a theatre company, as a person running a theatre company, to plan for the future when there's so much uncertainty. At the moment, we are continuing to work with our actors online in developing new material, to working on screen projects. We're also working with a school for students with disabilities, and working with them remotely in their homes on an animation project. So we're, as a theatre company, trying to pivot and
shift as much as possible to continue working and engaging with our community within education and within the realms of screen. And in some ways, this opportunity that we're afforded today of talking with you is an exercise for us to finding other ways of communicating rather than being in a space and dealing with live performance. And it doesn't necessarily always feel comfortable. There's an awkwardness about it. And because it's different, it's not live theatre. And my preference would be to be with people and to be performing our work in repertoire and developing new work in a rehearsal room. And it's just not the situation at the moment. And I think as an artistic ecology in Australia, we are being confronted, obviously it's very confronting. The whole arts sector is under threat as a result. And we do need to think very strategically about how we survive, and we need to care for those that are struggling. 네, 감사합니다. 사실 지금 코비드 상황은 이때까지 한 번도 있었던 상황이 아니기 때문에, 그리고 글로벌리 일어나고 있는 상황이기 때문에 누구나 고민하는 문제인 것 같아요. 근데 여전히 이 상황에서도 백투백은 다양하게 시도를 하고 있는 것 같습니다. 자, 그러면 피터 교수님도 마지막으로 혹시 코멘트 할 게 있을까요? It's very late at night here, so I think I'd just like to say, if we look at the recent productions of back-to-back theatre, the question of care has been increasingly visible. In Lady Eats Apple and more recent performances, we see not only the situation of actors caring for each other, but the pieces are about that. They're about the need to care for the world, to care for communities. And I think that itself is, as Bruce has so eloquently said, that in the current crisis, this question of care, I think, is going to become ever more important. So thank you. 네, 감사합니다. 지금 말씀하신 케어라는 걸 가지고 다시 최근에 만든 레이디 이츠 애플이라는 작품, 내년이나 후년에 한국에서 볼 수 있으면 좋겠다는 생각을 하고요. 그다음에 아까 오늘 못한 토론들은 10월에 다시 백투백의 오드랜즈라는 그 영상을 보고서 다시 이런 시간을 마련할 예정입니다. 그러니까 그때 또 참여하셔서, 오늘은 사실은 그냥 서로를 약간 알아가는 그 정도였다고 생각을 하고요. 말하지 못한, 서로 질문하지 못한 내용이 훨씬 더 많다고 느끼고 있습니다. 그래서 그때 또 내년까지 계속 이어지길 바랍니다. 자, 그럼 오늘은 이 정도에서 마무리를 하려고 합니다. 오늘 같이 이 토크를 위해서 같이 고생해준 오세영 팀장님과 팀원 모두, 그리고 방을 지금 가득 메우고 있는 스태프분들, 그리고 수어와 문자, 그리고 통역하신 선생님들, 여기 앉아 계신 토론자들, 그리고 멀리서 지금 접속해 있는 브루스와 피터, 지금 피터는 밤 11시예요. 모두 너무 고생하셨습니다. 오늘 이 시간이 있기까지 it's after midnight now. 12시 넘었어요. 그렇구나. 죄송합니다. But that's okay. I think it was a great conversation. 예, 그래서 저희가 사실 어제부터 리허설도 하고 또 리딩도 하고 또 고쳐 쓰고 하면서 여기까지 왔는데 되게 또 많은 허점들이 되게 많았던 것 같아요. 처음 하다 보니까 너그러이 양해해 주시고요. 자, 저희는 또 다음 토크 시리즈에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much.